Okay, this works. This works. I have these twice. I need this. Oh, I have the wrong phone, but it works, so it's fine. Chat. There's my chat. Noise. World is mine. Okay, this. Let's do these two. And get this. Vale. Let's see if we can do flimsies today, man. It has been impossible the last 2 days. I still have the task. I tried a lunch break and it was taken and with the next. Okay. Okay, let's check. I bought Tibia coins, that's why I'm poor now. I'm broke. I have some offer for Tibia coins. I don't know if it will buy, but we will see. The world is mine. I'm on Defiance. Do I have the Defiance wheel? I do. I have everything on Defiance. Okay. Anything else? I guess not. Ah, the fire arrows. Okay, let's check if we're lucky. The world is mine. It's taken. How long? He'll say 2 hours. What do you bet? $50 minutes. Nice. So I guess we go north meanwhile. Because we have the chance for north, right? Kinda. I want to go west first and test. Oh, I need foods, so let's go Eastern, right?
And I'll change the wheel here already, right? I'm thinking this is pretty good now. I will lose the gem though. But this and that could be nice things. I think I'm gonna calculate all of this. Yes. Let's see. Did I change it? I did. I also have to change this, I guess. Wait, this one is on target, right? So this one goes here. And this is just like that. Okay. Easier than the runes, to be honest. How are you doing, guys? ¿Qué tal? ¿Cómo esteu? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estamos? Big Gates. Alles goed? Oh, I also have the Pray for Asylum, but it's probably taken too. Let's see if West is free. We could go Castle too, right? Like we were doing 10 at Castle, which is amazing. Let's check if we can test West. We haven't tested it yet. Why is this here? Oh, it is the okay. And it would be also nice to test Dragon's main floor and Asylum if we can. So far I prefer Sharpshooter, but I think it depends on the respawn. Obviously, in Flimsies, for example, since they are strong to physical, I will use Defiance. But so far, I prefer I actually feel tankier on Sharpshooter, even if it sounds stupid. Because the leech is crazy, completely crazy. My mana doesn't go down. Okay, let's test this. I haven't tested it yet, so it will be fun. Also, I don't know how my imbues are, but we will see. And my charms are on Norks, not on Norclops, but it's okay. I can probably just box. Indeed, I can easily box. Captain Math, how are you doing, Snooze? Divine Defiance feels really good. That's obviously both of them are a huge buff. But Sharp, look at it. Look at this. I'm gonna stop healing. I'm not healing. 4 turns without healing. 5 turns without healing. I go yellow. It's crazy. Not even healing. I have to say, I prefer the Divine Barrage than the physical one, also because the wheel is much nicer for it. But yeah, the stance, I prefer Sharpshooter. So I use the physical one because of the stance, basically. Not the other way around. Let's see how this goes. Did I restart this? I didn't. Okay. Start new session. Did I get foods? I'm not an Utito. What the heck? Okay, now. Okay, now I'm missing some distance. I guess it's from this. Okay, and this looks alright. No, a mí me gusta más la de ataque, ¿eh? Bueno, que no son defensivas y de ataque, ¿eh? Las dos tienen ataque.
Pero me gusta más la de Utito que la de Defiance. Mucho más. Pero gasto menos potis en Utito que en Defiance. You play on Harmonia too? Nice. Do I know you? Or are you lower level or higher level or what, Mateus? $560 Drit? Nice. Are you in any guild? There aren't many Drits in Harmonia, so it's really nice to meet a Drit, to be honest. Okay, we delete the place, obviously. Now, this feels like rats. Like, I'm just chilling. Obviously, we're never gonna overkill this, but I'm just chilling. Yeah, literally, I'm green all the time. I was never green here, to be honest. And the mana is full and I'm not potting. 20 pots in... Yeah, it says 2 minutes. But 20 pots. I would have used 100 at least already. And my mana wouldn't be full. It's crazy. But everybody got stronger, so it is rebalanced, you know? Just... we are all stronger than before. I probably shouldn't stay to kill everything like this, but whatever. Twitch allows it now? So I can put it in on screen, you mean? And where do I put it? Because I have too many things on screen already. And anyway, I cannot combine the TikTok one. So, you know, I cannot combine all of them. This was a hard box normally. I've been green all the time. In this box, we were literally going downstairs 2 days ago. But it's not as crazy as I expected. To be honest, I expected more XP. It looks like it's just like 9 point something or 10. So I'm doing the same at Castle. Maybe here Defiance is better because there are more ore clubs. I don't know. Nah, why Paladin? Like, if they nerf something, they have to nerf every vocation, not just Paladins. Paladins are not the strongest anymore. MS is stronger than Paladin now.
I'm gonna kill them too fast to stop, right? I should just leave. But I wanted to use a grenade. Rebalanceo del rebalanceo, yeah. They are gonna rebalance the rebalance, yeah. For sure. Oh, someone's here. Or was here. So I went east for nothing. Am I getting KS'd or what? What the heck? Man, I just came in. I'm on the letter. Nobody wrote me. I'm sure it's someone who doesn't know east from west. Indeed. What the heck was it? What? I don't understand. Did he die or was he still east? Bueno, poquito ahora. Si ahora hacemos 10, ya 8 no molan. Pero tiene que estar bueno, ¿no? Tengo muchas ganas de probar flimsies. A ver si hacemos la task y vemos a cuánto llegamos. Deberíamos hacer más de 10. Deberíamos, pero no soy tan bueno como el top, ¿sabes? But the mana doesn't go down. That's what's crazier for me. And I'm not using ultimates. Well, I use 12. Okay. I use 12 ultimates. Lately I was spamming them a lot. I got really used to spamming them. Hey, el Lord Clops. Ok, sí que corre, ¿no? ¿Cómo se ha ido tan rápido? Ah, lo he matado. Vale, vale. No y medio. Poquito. Just 9.5. I was doing 10 at Castle, so I'm surprised. I expected more. Maybe I should try Defiance here. Because some of these mobs are strong to physical, some are strong to holy. Obviously, just like 5%. But anyway. Depending on the amount of mobs, one stance may be stronger than the other. Yeah, that's also true. I lost like 3 boxes on this lap. Yeah, you're right. Let's just kill the Gloomo and we leave.
But we can probably go east, actually. I want to go in the room, please, if you let me. Very, very nice. I wanted to leave. But I messed up. I have to stop upstairs because I also already have the grenade in the carpet. But we just try to use it and leave. What? Someone's killing here. Man. Don't be annoying. Come on. I wanted to test the place. Why does people do this? Like, really? You need this? You don't. I bet it's a low-level EK. Just go castle. Okay, there is no way to test it. It's fine. We might just go castle then. Like, why are we here if we are doing worse and cannot test it completely? Let's check castle now, I guess. Let's catch this guy. Where is he? There he is. Oh, I removed my armor and I'm fine. How long have I been without armor? I was just spamming Exura more than normal. But how long was that? Oh, there is someone at castle too. Okay. Let's just wait for flimsies. Man. What? There isn't someone at castle.
Oh, okay, it was just the exit. Okay. The update is crazy, Sailor. It's really good. How about you? Did you test it? I love you too, Sailor. Long time no see, actually. Man, what's with these people? They're hunting like random boxes. Okay, no stress is pretty good. That's important. Chilling and having fun. That's what games are for, right? So it is important. Says the guy who's complaining about someone killing mobs around him. I guess. What do I have in this hotkey now? Oh, I see. This goes here for sure. Well, Sakura is not better, right? I know people who left Sakura, but yeah. Interesting, interesting. You didn't like kicking people? Yeah, I mean, they tried to set up a claiming system, but people didn't want it because they didn't want clouds to run it, which I think is stupid, but okay. Yeah, obviously there is much more people for bosses and stuff, right? Yeah, that's pretty important, yeah. Yeah, yeah, okay, I got it. Yeah, but Runer was also in Sakura a while ago, and he was hunting in the mornings and he moved. I don't know why. Okay, I leave Norks. Man, just write yourself down wherever you want to hunt and hunt there. Why do random pools? Not really. He's playing solo now. But yeah, I know what you mean. It just, for me, this was just annoying because I don't like losing my time, right? So finding boxes empty is time I'm losing. And I feel stupid. It's fine. Yeah, I know, but there was something wrong in Sakura. Every Spanish streamer there in 2022 there were like 5 Spanish streamers in Sakura, and all of them, Batitexo, moved away. All of them. So it was because something was wrong with Sakura back then. But yeah, I guess that's gone or something. There was some drama with Polish people or something. Konoha. Okay, yeah, yeah, but it doesn't exist anymore, right? Someone said. I want to try flimsies. I could try Ferus actually. But I want to do this bounty and try flimsies and then see what I get next. And the guy said 40 minutes, 30 minutes ago. So we will have it soon. So let's switch everything again. I guess it's
this and this. We leave this. We take the fire ones. I should log out for the XP, but long time I broke the chains. I like to find somehow. Sky. Shit. Okay, I didn't mean to do that. I'm gonna fix it. I guess it was here. Right? It was there. Okay. Yeah, I think I will need -3, so we will see. And I want to try the arrows and everything, you know, it's more tests than others. Okay, since we have like 10 minutes, I'll go Venor. We'll sit in depot or something, and we can calculate a couple of things. Because I don't like this wheel at all. So I want to see how this and this goes. So let's open a browser. Let's do Tibia tools.io. Over the rainbow, so high. Okay. For Rush only? But then you only have. Yeah, but Falcons you overkill like crazy, or do you do the Bastion, or what do you do? Because Falcons I overkill. Yeah, I mean, it's divine definitely at Flimsies, right? There is no question about it. The thing is, I want to see the wheel. I want to see how the current wheel compares to the. Let's copy the. Can I copy it from here, or do I have to get into? Okay, I have to get into the. Yeah, but why Falcons? What do you do in Falcons? I love sharpshooter so far. Thank you for the follow, Mateus. I love sharpshooter so far, Darsh. I didn't feel great on Defiance. But yeah, obviously for Flimsies I will use Defiance. Let's switch this 1 second. Here. Okay.
this and that. Okay. Just try it out. Try both, Mire, because I'm using more potions on Defiance than on Sharpshooter at Nords. So, I'm profiting more on Sharpshooter. And Defiance should be more tanky, right? You're seeing everything black, sorry. My bad. Okay, so this is my current will, right? Obviously, it is like this because I want the Masan and I want this. So let's write that down. What do I have now? I have Divine Barrage is 25 and Divine Caldera is 13.5. 13.5. Okay, what else do I have on the wheel? I have this, which is kind of useless. I don't care. I guess that's it. Well, how many damage and healing? 11. Okay. And, well, and I have the Divine Empowerment, but I don't care so much about it. Sorry. Divine Empowerment. Well, I don't care about Divine Empowerment. Okay, so right now I have these. Let's see what other will I could do, right? I still want to keep these and that. But for example, we could come here. The issue is I lose the gem. I think the gem is a big issue. Well, both of them. But let's try. Let's try something like this. I still have points, right? Was it 947 max I had? I think it was. We can open another one and import again. It was 957. Okay, 957. So like this, I have Divine Mastery. And I guess I cannot do anything else that's actually interesting, right? Okay, so let's check this. This is 14 damage and healing. I lose the 13 from the... Well, actually, it would be for 15 damage and healing because I would put a lesser gem here. So 15 damage and healing. What? What's different on both sides now? Oh, okay. Okay, so it would be 15 damage and healing. And instead of, well, I would still have the barrage. I don't have the caldera, but I have holy and physical pierce. And this would be on Lindsay Lost Soul, for example, and Min Lost Soul. Let's say it's the same amount. I know it's not, but it doesn't matter. Let's check it out like that. And here I would have 4 and 4. It's worse, but not way worse.
Bueno, claro, esta es para RP, pero puedes buscarla, puedes probar la que tú quieras. Claro, esta es para RP, pero cada vocación la tiene diferente. Okay, actually, I would do it like this. But then I lose this. Do I want it? Okay, but I still don't have the armrest. That's my issue. But this would be worse. Okay. So let's save this one. Let's save it. I don't care. I will do another node or something. Beam Mastery versus Masan. Battle, Ballistic Mastery versus Masan. So yeah, Masan was better. Let's clear everything out. And let's try to do it on the other side. So basically, let's say we use a gem and we got this. Here we can have the whatever and mastery for gift of life because we already have that one. And then we would do something like this. I don't have points for that. Yeah, guys, I'm stuck with the wheel I'm using. The issue I have is I don't have the armrest. Anyway, like this, I wouldn't have it either, right? I don't get here. It's Tibia, Rabbit. I will hand now. No, no. That's nice. Yeah, yeah. You can do crazy stuff now at all levels. Actually, let's see if my place is free already. They said 40 minutes ago exactly. So let's switch scene and let's check. And we have this. We'll probably use it and then roll. Actually, I like, man, I'll not activate it just in case it's not free. What do you want? Send you a DM? Okay, I'll check it. Oops. The one you marked? Free critical. Okay, we can check it. Oh, Cloud. I knew it. So we don't have glimpses. Luckily, I didn't activate it. Anyway, let's ask them how long. Yeah, like I've been trying to get glimpses for 3 days. I have these tasks since Tuesday. Well, actually, Tuesday was yesterday, right? It feels like 3 days because yesterday I played a lot, okay? Well, the issue is if you use sharpshooter, Darsh, then the physical barrage will probably be better just because you're using sharpshooter.
Free, nice, perfect. Okay, let's switch our charm. Freeze, I guess, overpower on min, right? I don't know if I have freakish. Yeah, I have freakish. What should I put on freakish? Let's check. Divine, obviously. Okay. So I guess it was divine on min. Whatever. And I'll do clear, yes. Clear, yes. Flimsy. And mean. Perfect. Do I need anything else? Defiance. Well, this is dead. Let's go to the next. The issue is I don't have grenade, right? That's also an issue of this wheel. It doesn't seem like I need it though. Also, let's activate this, even if we just use it a little bit. Oh, and I should use the thing at least when there are flimsies. The issue I have with the Divine Barrage is the wheel. Like, the placement in the wheel is pretty bad for my level. We'll go downstairs just to see how it is. I'm not sure about this though, but we will see. Okay, that was okay-ish. I could actually go faster than that, I guess. I guess we can switch to this when we are down here. I mean, they always died like butterflies, now they die faster. The thing is, on Freakish, I couldn't box for sure before the rebalance. I came in duo and it was okay in duo, but alone, I don't think I could box. Oh, and I'm almost perma-green. I was gonna say perma-green and I went yellow. Yeah, I wasn't sure about boxing. Oh, nah, wrong place.
Thank you for the raid, Koyen. How are you doing, man? I went to the wrong place. But it's kinda okay, like, I kinda teleported to the exit, right? Thank you for the raid, Stuart. How are you doing? Man, everybody's raiding. How are you doing, guys? We're testing flimsies. Actually, now I can put these back on. Raid attack. Everything okay? Okay, it looks like this is gonna be overkill. The task is actually for flimsies, so maybe we just do one box downstairs in -3. We'll try that next lap. Just the entrance box or something. Yes, he did. How was the stream, guys? How do you feel about the rebalance? It's amazing, right? For every vocation. Or are you the ones complaining, oh no, the guy next to me is stronger than I am? I don't think so, right? Yeah, at low level, the Paladin is huge. I died on the 200 though. I have to say I died because I was distracted, but it's not no excuse. Like, I died. Plain and simple. Well, it's not even 200. I don't get to stop that much. Complete bullshit? Why? Yeah, I think I can hand Banuta at 190 Paladin. I died in Medusa Tower. And I died in the last lap because I was distracted and had no ultimates. Not because it was impossible, you know what I mean? So I think I can hand Banuta at 190 Paladin. That's crazy. Okay, we don't stop here. This is one of the big pools. We don't even stop, okay? Okay, this looks underwhelming right now. I don't know why. I didn't reset the analyzer, by the way. Let's restart it. And to do the task faster, it would probably be much faster to go port hope also. But I want to try the normal lab here, right?
Yeah, it looks underwhelming. I don't know if we're missing some mobs or they are just dying on the way. Can't even heal somehow. Shit happens. I died too, so, you know. Let's try to find a quick box here. Like, I don't want to take forever. Okay, that's a quick box. Definitely. I like this corner strategy with the fire arrows. Because you hit all of them, basically. Well, all of them. All you can, right? $10.2 says the analyzer, not bad. 10.1, meh. We'll see after a while, I guess. Let's see if this lap now holds up, or if it's too fast. I picked 9.3 or 0.4 here once, and I didn't need -3. So one box on -3 should give us enough mobs to make 10. Ever among rather cry? Yeah, it looks like we overkill like this. We will see. It definitely looks like we do. Well, we do, for sure. There's nothing here. It's crazy, we overkill so easily. But I haven't seen any bubbles yet, so where is the overkill? Not even spawning? Yeah, but this is definitely overkill. There's nothing. Also, I should pot every now and then, right? I have used 20 pots so far. It's not that I'm struggling with mana, it's just that I'm not potting. Yeah, we definitely can do more than 10 hit flimsies. And this is with overkill, apparently. ¿Qué estaba? ¿En la letter de Norch? Es que estaba ahí y estaba Kylie Minogue matando pulls random. Entonces, no podía hacer ninguna vuelta. Estaba en West, digo, y me mataba 2 pulls de West o 3. Digo, me voy porque me está bajando la experiencia esto. Subo al castillo y me mata 2 o 3 pulls del castillo. Digo, pues nada, me voy a dar por culo Norx.
Y no habré borrado la letter, supongo. Sí, Kylie Minogue estaba. Real, real. Ah, Barça. It's real, Tibia, but I'm from Barça. Se llama así, ¿no? Minko. Això és overkill, ¿eh? Què fem? En ambos, pues mira. Estaría en... No, estuve en Dragones ayer. Lo que a lo mejor me fui luego a Nords, no sé. Suelo no borrarme, ¿no? Mira esta locura. Es decir, ¿te crees que esto es normal? Yo creía que no. Es decir, antes del Rebalance no hubiese venido aquí abajo tranquilo ni solo, ni loco, solo. En dúo había venido y me había boxeado y todo. Pero solo, de 4 en 4, tranquilamente. Ahora me da igual, lurealo todo, que vengan más. ¿Qué va? El MS está aún más fuerte que el RP, cabrón. ¿Qué te quejas tú? Estaba. Estaba Kuznier ayer al 500 haciendo 7 de RAW y 2 cacas de Profit, cero supplies. Flipas, ¿eh? Boxeado aquí con extras. Nah, no pasa nada. Una poti de vez en cuando, ya está. Te dejo mi charar lo mismo ahí, sí, claro. Yo soy manco con el MS. Pero seguramente con el MS este sitio lo borras. Lo borras. Ni te ven llegar. Están muertos antes de verte. El tema es ese, ¿no? Que los RPs tanquean más, en teoría, ¿no? Pero seguro que esto me... Ah, pues no me baja la experiencia, ¿eh? -3. Yo pensaba que sí. Pensaba que los frikis, como tienen el doble de vida, me iban a bajar la experiencia. Pues mira, vuelta entera. Full up. Beautiful. We can already hand this place fully. How much can you get here? Probably more than 12, right? If you do the full up like this and overkill it. Con 7 bichos te vas al templo, puede ser. Pero kiteando eres God. Y full... Que, claro, el problema es que aquí es la de fuego. Este sitio no está guay para MS ahora porque la rotación de fuego es la más floja que tenéis, ¿sabes? ¿Qué vendrías? ¿Con otra? ¿Con la de Energy o algo? Con Death no, ¿no? Seguro que son fuertes al Death. ¿Por qué? Porque la Firewave ahora es lo más flojo que tienes, básicamente. El Death Echo pega más que la Firewave. Energy Beam y, bueno, Death Beam, Energy Beam y Energy Wave pegan más que la Firewave. Entonces la Firewave es la peor. Claro, pero
el Flamcure es el que menos pega de todos los spells que tiene. Por eso es la peor rotación. Porque en las otras haces... Además, las otras te reducen el cooldown de la UE, ¿no? Con los beams ahora. Que deleteas igual, ya. Pero mira, con la rotación de Death al 500, ¿eh? En Isabi Crypts, Kuznir ayer estaba haciendo 7 tranquilamente, ¿eh? Ni siquiera estaba ahí a lo loco. Estaba haciendo 7 de Raw, 0 supplies. Literal, no gastó una poti en toda la junta. Como 2 cacas de profit. Es rarete lo del doble, ¿no? La rotación, no. La rotación haces... Son 3 y ya está. Haces DCco, Energy Wave y Death Beam, ¿no? Y ya está. Por eso que no es tan... No es rara. Rara era la de antes, que tenías que meter el Bislux. Bueno, claro, es que... El tema es que ahora el Bislux es de 3 también. And the experience is going up. It's crazy. Okay. This was already my favorite task. Now even more. We stay here. This was my favorite task already. Now it's crazy. Now I can do even freakish task. I don't care if it takes long. I'm not gonna do any of the 2 we got. Or the 3. But I wanna see the XP peak. Oh no, I shouldn't have claimed it. Yeah, now we don't see the XP peak. Okay, guys, I'm doing 16 raw. It's not true, obviously, but it was more than 10.2. No one wrote me, but if someone writes me, they can take the spawn. Solo para esto, sí. Esta arrow es solo para sitios donde son fuertes al físico, ya está. Nada más. Aquí, espectres... Un poco más, ¿no? Estaba viendo a ver si me traía el de arriba, pero no ha querido venir. Están buenas para esto, para estos sitios. 8. Igualmente, no es solo la arrow, es también el sun y el stance, ¿no? Que yo me pueda boxear con frikis, con extras, no es por la arrow. Antes no podía boxearme con frikis yo solo. Podía aguantar un par de turnos, pero no hacer esto, mira. 3, 4, ¿no? Estos son poquitos, seguimos. 6, 8. No hay nada. 9, 11, 12, 13. Esto es calderilla, trae más. Y me paro, no. No, voy a correr porque hay muchos. No, no, yo me paro aquí. Verde todo el rato. Yo esto no lo podía hacer, pero ni en mis sueños más húmedos. No es que no pudiera porque soy manco, que también. Es que con un bot tampoco podría, ¿sabes? Mira, me acaba de escribir.
Vamos a otro sitio, va. Ya hemos probado esto bien, ¿no? Me voy porque me han preguntado jaulón. Surrealista esto, ¿eh? Además que eso, yo estoy spameando heal porque yo no estoy tranquilo rodeado de frikis, pero no necesito curarme tanto, ¿eh? Ahora la defensiva, porque aquí son fuertes al físico. Pero me gusta más la de Utito, ¿eh? En general, a mí. Hay gente que le gusta más la defensiva que llamáis. No es defensiva, es de Magic Level en vez de físico. Aquí, como son fuertes al físico, te interesa tener la de Sun. Y tengo la de Sun. Pero... Pero en otras me gusta más el Utito. Es que es una locura. Y solo me baja el maná porque paro de potearme. Pero si me poteo todo el rato, me poteo de más. ¿No te crees que baja mucho, la experiencia de lo de la task? Bueno, y sigo con esto que no tiene sentido, ¿no? Vamos a poner esto mientras. Antes en Norks me he quitado la armadura y estaba bien, ¿sabes? En armadura he notado que estaba spameando más en el curar y ya está. Porque está ella ahora. De hecho, no sé si ha entrado ya. Yo voy a salir por si acaso. Vale. Increíble, sinceramente. Flimsys, increíble. A ver si podemos probar Azilon, a ver qué más nos toca de task. Let's see the task we get. I'm not gonna go library, nor any of these, so... We could go with Sphinxes, but... I don't want any of these. I know X should be fast, but it's gonna be overkill and boring, right? ¿Portal de Porthope? ¿Qué quieres decir portal de Porthope? ¿El de Thais? No, porque he venido desde Venor. Ah, que si estaba usando el portal de Porthope. No, no. Pero cuando hago las tasks, si está libre, normalmente lo uso, ¿eh? Porque, claro, haces mucho más rápido la task, matas muchos más flimsies. Pero no, ahora quería probar los frikis. Entonces he hecho los frikis. Tú haces 8 antes del rebalance, ¿no, Svala? Tienes que venir después del rebalance. Yo llegué a 9 antes del rebalance, solo -1 y -2. Ahora con -3, después del rebalance, se hacen 12 tranquilamente, creo. Yo he hecho 10 con algo, digamos que hacía estándar. 10 con 3 a lo mejor.
Vale. em, no quiero hacer X. Ya sé que es rápida. No la quiero. Sí, sí, se puede hacer, ¿eh, Cristóbal? Y es buenísimo. Yo lo he hecho para las tasks. Cuando quiero ir rápido con la task, combino y tardo mucho menos, porque es todo el rato matando. Uy, he hecho zoom, perdonad. Es todo el rato matando flimsies o mins, depende de por dónde vayas y qué quieras hacer. Cuando me tocan mins, hago -2 y hago el portal con los dos, bueno, en la primera sala y la segunda. Cuando me tocan mins. Si me tocan flimsies, hago -1. En -2 hago solo el centro izquierda. Entonces me voy al portal y hago la primera sala de Pornhub, que hay muchos más flimsies. Entonces acabo la task enseguida. Pero eso es si está libre. Tienes que tener suerte, ¿eh? De tenerlos los dos libres. Correcto, la curación del la curación. Todo eso ha subido, sí. Todos son boost, Davey. Estamos rotos por todos lados. Eres el mismo de TikTok, ¿no? Vale, vale. Has venido aquí porque no te había visto lo de la Arrow. Es eso, ¿eh? La Arrow es para estos sitios donde son fuertes al físico. Sé que se harían rápidas estas, ¿eh? Pero voy a hacer reroll. No quiero hacer 3 o 4 cacas de roll o 5. Esto imposible, ojalá. Nada. Al final me quedo sin rerolls. Me quedo sin rerolls, está claro. Barks, podemos hacer Barks. En el castillo hay más, ¿no? Que abajo. Creo que sí, en el castillo hay un montón de Barks. Pues vamos a hacer castillito, va. Vamos a ir con un tito, ¿eh? Ahí. Entonces vamos a coger otra vez las Diamond. Vamos a cambiar el barrage. How do you guys pronounce this shit? I say it as if it was French or something. It's so weird. Barrage. Barrage. Um, and let's change the wheel. So now you're gonna see both wheels. Well, I hope something's free there, right? And where can I put this? I guess Shift F11 is pretty good. I'm gonna put the stances down here so I can have them on hotkey. Yeah. Will. This is our sharpshooter wheel. Although I should also check this one. We can probably do something different. The thing is, with the points I have now, I think the best thing I have is the Masan Gem. I don't think I can do anything interesting with the points I have. I was checking before getting flimsies. Why is my... I have 0 cap. What? Okay. Let's leave the loot. I didn't realize I had 0 cap. Okay, now we have cap. Ni un GP, ni un GP, no, no. No, no pasa nada. Tenemos profit, ¿no? Ya está. Es positivo. En 20 minutos hemos hecho 600k de profit, ¿eh? Son casi 2 cacas de profit por hora, ¿eh? Y nos hemos quedado sin cap. ¿Estás diciendo que hago más de 2 cacas de profit por hora ahí? Creo que me voy a mudar a Flimsys. Voy a poner una casita dentro. Tienen que poner una casa dentro de Flimsys y me pongo a dormir ahí dentro. 10 cacas de RO, 2 cacas de profit durmiendo y aún al costat, pues mira, las de l'esquerra, no? Les de la Blockham, no? On estava... On tenia lo de les carrots, no? Ah, mira, encara estic a West.
Okay, we go west because the guy is at castle. Oh wait, we have to change the charms, right? Charms. Pure charm, yes. Nork. Pure charm, yes. Orclocks. I'm gonna go with the Embrace of Nature, so I don't have physical protection and I don't care. Because they disappear, so they don't have time to hurt me. Con las de fuego. Yo acabo de ir con las de fuego. He hecho más de 10 de raw y creo que cerca de 2 cacas de profit, ¿eh? Pero no estaba mirando el profit. Me he dado cuenta ahora. De hecho, vamos a reiniciar esto. Estaba haciendo -3 vuelta entera, ¿eh? Claro, yo hacía -1, -2 y -3, ¿eh? Claro. Sí, sí, es que te lo vas a comer ahora, seguro. Ah, con 9 ya veía burbujitas yo, entonces hoy que he hecho 10, necesitaba -3 sí o sí. De hecho, podríamos ir así, ¿no? Bueno, no sé, porque sí. Creo que sin Divine voy a usar esto, ¿no? Porque uno más de mágico, si solo me dan más Sun, no sé yo. Tampoco es para tanto, ¿no? No sé si lo ha subido o bajado. ¿No está funcionando o es que está muy bajita la canción? Ahora ha funcionado. Ahí, ahí. Puedo poner el chat encima del equipment o algo, ¿no? Medio transparente. O en medio de la pantalla, medio transparente, ¿no? A un lado. Voy a mirar cómo lo tiene la gente y lo voy a poner. Temazos, temazos, Kelly. Es tan cómodo cazar ahora con el RP, es una pasada. It's incredible how comfy it is with the Paladin now. Sí, cabe. No sé si cabe, ¿eh? Con la música y todo. Hello, Nancy. Alles gut? How are you doing, man?
Ahora probablemente 500 y algo. Yo vine al 600, pero claro, antes del rebalance. Al 600 vine en dúo a East, pero Castle ya era factible solo, sin boxearme. Autocaran 200% perquè estem... Però estem tots trencats, ja està balancejat. Si tothom està trencat, hi ha algú trencat? No. El que passa és que estem acostumats a ser molt més dèbils i diem, està trencat. Sí, està trencat comparat amb abans, però tothom està trencat, llavors estem balancejats. Hut, nymph. Leca. Seike. Leca, man. How about you? Mijiao? Thank you very much for the raid, Snooze. Burning gladiators, beautiful. So you also got stronger, Snooze. Yo también firmo, ¿eh? Claro, tienen que hacer algo para quemar oro, porque va a subir la TC, ¿eh? Una barbaridad. The Tibia coin is gonna go more expensive, like completely crazy, right? Because we're getting way more profit than before, probably more than twice. No, tengo esta armor porque me da uno más de distance y no necesito ninguna protección, Sarwan. No por la protección. Normalmente venía con la Gnome Armor, o puedes venir con la Soul Shell si quieres, pero tampoco pegan fuego, ¿eh? Pero como me da igual el daño y me da uno más de distance, y la Soul Shell la tengo imbuida de Death y no quiero gastar el imbu, que podría, ¿eh? Porque sí que pegan Death. Ya lo ves abajo. Pero por no gastar el imbu, que me da igual, pues tengo esta. Tengo un comando. Haz exclamación Will. Y hay un comando para la de Defiance y otro comando para la de Sharpshooter. Y hay dos clips. Alguien ha entrado. Pero ahí siempre entra gente. ¿Qué pasa? ¿Por qué nadie respeta? No entiendo. Esa es la de Utito. Fafnar's symbol is rather hard to sell, though. Me podría haber quedado a matarlos, pero bueno.
I fixed the clip, Kerry. Ah, it's +4. Okay. I was thinking, what's happening here? So the clip. Ah, yeah, that's fine. I don't care. Ah, but then I have to change the other one. Okay. It doesn't matter. Board Rigs only has will, not Defiance will, so. Board Rigs has will because I wanted to do Board Rigs call Nightbot, and that works, but it only works with one will, not with the two. You know what I mean? But I could have just will with the two clips, I guess, right? Maybe that's a better option. Chope! MCA. YMCA. Te lo ha tirado ya. Te lo ha tirado ya Kerry por arriba. Si haces un poco de scroll, verás que Kerry ya te ha puesto los dos clips. Hay dos wheels. Hay una para la estancia de físico y otra para la instancia de ¿cómo se llama? De Sun, de Holly. Ahora mismo estoy con la de físico. ¿Por qué no me...? Gracias por el follow. Thank you for the follow. Bespinie. Bespinie? Bespinie? I don't know how to say it, sorry. I hope I didn't offend anyone. You are offended? Yeah, fuck you now.
I thought you were gonna say please. Honestly. Yeah, I guessed so. I guessed so. But yeah, I don't know how you pronounce it. Thank you for the follow anyway. And not bad. We have been better. Like at Castle, we have done more, which is crazy. This is better than Castle, but I guess at Castle you need less speed or something, right? Because the lap is way smaller. And at Flimsies we're doing more. Flimsies was crazy. Completely crazy. The rebalance is really nice, to be honest. Also, I should buff, right? I should boost now that we're crazy. And this bark is gonna take forever. So maybe I should boost here. When I say that, they ring my bell. Perfect timing. I'll be right back. 1 second. Oh, maybe we can do it in Castle. In Castle it will be faster. Oh no. 1 second. It's a normal lap, I can tell you, yeah. Sí, sí. ¿No veis que curiosidad mi nombre? ¿Y cómo que yo llamo y me lo da? Sí, he llamado yo y claro, la tía me dice, NIE, tal. No te has pedido, tal. Estaremos los dos, pero yo llamé y dije, Samuel, sí, vale. No, y digo, yo la verdad que estaba con la duda, está el nombre de mi hijo. Dice, no, está tu nombre. Dice, 2 coches, una moto, ¿no? Yo, sí. Y claro, digo, no, porque yo vendí el coche a una amiga para hacer el cambio de nombre, como que era 6 meses, dice, no. Dice, tú el precio que tienes, primero porque lo hace por el banco. Y te paga cada mes. Dice, no tengas que pagarlo de golpe. Dice, y hacerlo por el banco,
Dice, no todo cuando lo hiciste era Liberty. Liberty se fue y cambió. Entró Generali. Ahora somos Generali. Y yo acá dice, tu prima, si quiere hacerlo, tiene que ser cliente BBVA y hacerlo por el banco. Y la llamada es la prima de un BBVA. Entonces, dice, bueno, dice, pásame la ficha técnica que ella para un servidor. Digo, vale. Y ahora después de buscar el aeropuerto, te gasto la ficha del envío. ¡Ay! Y para hacer la compraventa, verdad que ya desperté, financiera previa. Yo, mira, yo, la gestoría. Pagas al gestor y ya está, claro. Sí. Ahorrar. Ay, que 50 euros te lo gastas yendo a Barcelona. Yo le digo, ¿dónde estás? Ya estamos. Sí, creo que estás feliz y que te vas a buscar, ¿eh? Estás feliz, ¿eh? Me estás esperando. Pero hace calor, yo no tengo que ir bastante. Hace mucho calor. Exactly, Nem. Exactly like that. Vamos a buscar papel, va. Vamos a buscar papel. Vamos a la playa. Vamos a buscar esta piedra. Nevisha used to ask for this song. Was it Kerry? Was Kerry Nevisha all along? Can you imagine? No, he comes to go to the beach with the dogs. Yeah. So he used to come earlier, like 6, around 6. Not every day, sometimes. And now, since it's way hotter, he comes later, so the sun is already down. Well, it's not already down, but it's not strong anymore. $28 minutes on the 28 minutes simu on the helmet. So yeah, we're not boosting right now, I guess. The issue is we're not gonna have 1 hour afterwards, but it's okay. We level up anyway, right? Yeah, we do. Yes, I use grenade in every box, actually. You'll see now. In 2 turns, I'm gonna use it, actually. Masan, grenade, carpet, and there was a grenade. But yeah, it was mixed with the Masan. Maybe you don't see it because of that. And now in 6 more turns again. I'm not going to use it here, because yeah, I don't want to box there, so I'll use it here. Grenade, carpet, and there you have it. You don't see the spell, it's this blue one. You see? That's a spell. It looks like the arrow mixed with the Masan. That's the spell.
This one. Yeah, because that's the physical one. The holy one looks the same but yellow, so yeah. It's not that it looks much better. Actually, do you want to see the holy one? That's the holy one. Not the best grenade, but better than not using it, I guess. Okay, so 10.5 right now? Okay, not bad. Good evening, how are you doing, man? All good? Oh, I got stupidly trapped. Yeah, and Flimsies is crazy good. I was shocked. I knew it was gonna be good, but it's crazy now. Okay, I guess someone killed here, right? There's nothing. Yeah, blood everywhere. Why does this happen all the time? We haven't had like 5 laps in a row without anyone killing anything. Trying to do some Bestiary? Nice. What are you doing for Bestiary? I'm not going to use the grenade because there is nothing left. So I'll use it north. Nice profit? Do you think so? Ah, you go lizard profit. Ah, yeah, yeah.
Laser chosen is really good profit. And actually you don't need rapid there. That's nice, you know? It's a pretty long lap. I did it pretty late, that one, actually. Well, probably I was like 300 or something. And I think I didn't overkill, so it's pretty nice. 3 mana potions? Yeah, lava lurkers. And how much were you doing? Like 2.5 or something crazy like that? Because I was doing 2.2 before the rebalance, so. Saludos, Gerard. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Rotísimo el RP. Está muy bien. Bueno, está muy bien todas las vocaciones, ¿eh? No solo el RP. El MS yo creo que está más roto que el RP, ¿eh? Y es la primera vez que los MS level alto pueden hacer más daño que los RPs. La primera vez. No había pasado eso aún. Pero yo creo que balancear han balanceado. El problema es que van a subir mucho las TCs porque estamos haciendo mucho más profit que antes en general. Te digo justo ahora que no estoy haciendo mucho, ¿no? Pero en Flimsys creo que estaba haciendo 2 de profit. Es una pasada. Sin ni siquiera intentarlo. No, ya no se usan las runas. Ayer lo estuve mirando y... Si pegas a muchos más bichos con la runa que con el spell, puede tener sentido usarla. En plan, si está la pantalla llena de bichos y le vas a dar a todos, sí. Pero solo en ese turno que le pegas a todo. Luego cuando queden 7-8 ya no vas a tirarla, ¿me entiendes? Entonces es muy situacional, no se usan y ya está. Y es mucho más cómodo cazar así, ¿eh? Pero mucho. Me voy a llevar para abajo, ¿eh? I'm gonna lure it south. Usually I stop here because else south I have like 5 or 6 dwarves. I'm gonna get the 5 or 6 dwarves. I'm just gonna put the Alicon ring and that's it. It doesn't matter, they just disappear. Not even close, man. The wheel, yeah,
So right now, this is the wheel for Utito, right? For sharpshooter. Try to clip it if you want. That's it. I show it for a little bit because I'm fine. Bad dogs. It wouldn't be the first time, I have to say. I prefer ethereal. Well, actually, the barrage, I prefer the holy one. The issue is I prefer sharpshooter stance. And on sharpshooter, the ethereal barrage is better. Charms, I don't have. I only have like 3, but yeah, I can show them. Here you are. Only these 3. Low blow and flame, and what was it? Zap on Gloomo or something like that. I don't have them all on. Thank you. You can't skip grenade. Ethereal 2 is on grenade. You mean Sun 2, right? Yeah, Sun 2 definitely. But you can't skip grenade with Ethereal 2. Because it's in the same place. And there is not a perfect thing now. That's the nice thing. We use different everything for different respawns. No, but it's always worth to use the grenade. The grenade is always worth to use. It hits more mobs than anything else, and it hits more damage than anything else. So yeah, the grenade is always worth using. Only having it and using it is already 1% more damage than not using it. Unless you're always running. If you don't stop at all, then okay. But if you box, just as soon as you box, use it, then it's better. No, it doesn't. But we can calculate it. I mean, this task is gonna take forever, right? Let's see. Well, let me level up. It's just 20 minutes. And I'm spamming potions and I don't need them. Okay, 10 minutes for the mana imbue. We will go probably 10 more minutes without imbue. I don't care. Because my mana is full. And level up. And then we do a little break and we can calculate everything.
Amulet? Yeah, it's fine. Thank you, Nymph. I used to have a universal one, which is the one I'm using now, which is the one you have on sharpshooter wheel. Exclamation point sharpshooter wheel, you will see the clip. Well, I can show it to you. It's this one, right? This one. That's the one I had universal before the rebalance. But now with the rebalance, you want to use holy in some places and physical in others. So I use this one when I'm on Utito on physical, and I use another one which you have on Defiance wheel command for holy places. Any tips? Just play, man. Everything is really nice now. Go Flimsies, come here, go Asylon, go Dragons. You're gonna delete the place, feel like a god, and do crazy experience. And profit too. In my opinion, it depends on the level. So if you're apparently now, even if you're 900, it looks like Castle is better. But Castle has a low ceiling, right? Like you cannot get much more than 10 probably at Castle. Then it's West. You can get more than 12 easily at West. And if you're really comfortable at West and you know the pathing in East, then you can do East and you can do better at East. So it scales better. So the East is the one that scales the most, but is also the most difficult. And Castle is the one that scales the least, but it's also the easiest. So the lower level you are, the better Castle is going to be. The higher level you are, the better East is going to be. Whoa, you're stronger than I am. That's the wheel I was using on every spawn, Gazda, before the rebalance. But now with the rebalance, you need two wheels. Well, you need two of everything. Because you're going to do sun in some places and physical in others. And this is the wheel I use for physical. But I use it because I have the Masan gem, so I don't know. Maybe without the Masan gem, I would go for the Ethereal improved, Ethereal tier 2, and or for Beam Mastery. Ballistic Mastery, it's the same. I always think about Beam Mastery and then it's Beam Mastery, Battle Mastery, and Ballistic Mastery. You don't have... Do you have any good gem? Which gems do you have? Else just don't use the gems. Just
try to get Grenade tier 2. If you can get the barrage, the barrage. And if you still have points, I guess Carpet tier 1, because you won't have enough points to get the Ballistic Mastery with the barrage. No, pero ¿qué más da? Si pegamos mucho más que antes. Para mí mucho mejor así, ¿eh? Antes necesitaba los charms para hacer un daño decente. Ahora hago más daño sin charms que antes con charms. No, no. There are two types of Masan gem. Both of them are good. But the critical one is only better at higher levels. So the base damage as I have is like the universal one. And then there is also all the mastery gems. I used to use Gift of Life Mastery gem before I could use this one. So before I could put the Masan on the wheel, I was using the Gift of Life Mastery. I don't care about the Gift of Life, but it gives you +4 damage and healing, right? So that's great. Freeze y Zap, como siempre. Siempre han sido esas las prioridades para un RP level bajo. Freeze y Zap primero y luego piensas qué quieres, depende del level que seas y todo. Si ya tienes Freeze y Zap, ahí sí que depende mucho, ¿eh? Depende mucho de qué caces. Puede ser muy situacional, la verdad. Por ejemplo, Low Blow en Rocha es genial, pero por lo demás es una mierda para el RP. Savage Blow igual. Overpower es muy bueno, pero es muy bueno a partir de nivel 800, 900. Antes no te sirve, te sirven más las otras elementales. Divine Wrath está genial. Entonces Divine Wrath es una buena siempre, pero es cara. Poco eso, ¿eh? Enflame está bien en algunos sitios, depende de dónde caces. El de Earth igual, depende de dónde caces. El de Curse, bueno. Yo no uso Dodge ni Parry, hay gente que le gustan mucho. Yo no uso Dodge ni Parry. Nunca me han gustado para un RP. Para un RP tiene que hacer daño. 10.5, ni tan mal, ¿no? Igual que antes. No ha cambiado nada con los nuevos cambios. Los charms que te interesan siguen siendo los mismos. Con los nuevos cambios no cambia nada los charms. Cambia que ya no los tiras 2 veces, ya está. Pero los que te interesan siguen siendo los mismos. Si antes hacías más daño con esos, ahora también. Solo que no será tanto como antes, ya está. Yo no entiendo por qué la gente decía, ahora cobrarán relevancia Low Blow, Savage Blow. Para nada.
Son lo mismo que antes. Y luego Low Blow y Savage Blow para el RP no son increíbles. Savage Blow a lo mejor es un poco mejor. Pero Low Blow, lo bueno que tiene Low Blow en teoría es que hace un reroll del ataque. Es decir, cuando te da crítico con un ataque alto. Pero al RP no se lo hace. Solo lo hace en autoataques de... De hecho, con los spells tampoco funciona. Solo lo hace con los autoataques monotarget. Gracias por el follow, Rodolado. Rodoalado. Thank you for the follow. ¿Por qué no uso el Bounty Talisman? Porque casi no hay barks. Normalmente sí que lo uso, pero es que... Aquí mira cuántos barks he matado en un montón de rato que llevo. No hay barks casi. En Castle a lo mejor sí que lo usaría, En Castle creo que hay más barks. Me encanta, el talisman. Lo que pasa es que aquí, pues no da para usarlo. Me lo puedo poner, si queréis, pero... Si fueran Orclops, si fueran Norks... Pues que... Barks... Mira, justo en este piso hay bastantes, entonces aquí me lo puedo poner. Yo hacía 9. Y ahora hacemos 10. Hemos llegado a 10,5. Así que... Un 10, un 15 más por ciento. No sé si hemos hecho más, 10,5. Y no así de relajado. Así de relajado hacía 8, 8 y medio. No, o 9 pelados, pero muy pelados, 8,8, 9. Así de relajado. Estoy hablando con el chat tranquilamente, no estoy prestando atención. Y estoy haciendo más de 10. Así que más de un 10% de mejora. Y en Castle hacía 8 y medio y también he hecho 10, Y en Flimsys también. Había hecho un pick de 9, 9,3. Normalmente hacía unos 8 y medio. Y hoy hemos hecho 10, 10,3 también, ¿no? Sí, algo así. Bueno, todos los sitios muy parecidos, ¿Usas la de Holly? Yo en Flamesys he usado la de Holly. Pero en general me gusta más la de Utito. No sé, a mí hasta me siento más tanky con la de Utito. No sé por qué. Bueno, por el Lich, ¿no? Y porque se mueren antes. Por cierto, mira, voy sin Imbue en el Helmet ahora. Ayer di unas cuantas vueltas sin Imbue en el Bow. Y no pasa nada. Hoy me he quitado la armadura del todo antes. Tampoco me ha pasado nada. He spameado más Exura, ya está. Me lo acabo de poner. Normalmente lo uso. ¿Qué pasa? Que aquí no hay barks. Es que no hay ni un bark en la pantalla. Entonces lo tengo puesto para nada ahora mismo. No, lo tengo puesto para nada en dos boxes. Porque no me van a salir barks hasta que no esté al norte. Aquí no hay ni un bark. Entonces por eso me había cambiado el talisman. Pero normalmente sí que lo uso, el bounty. ¿Qué va? En party es un super buff. ¿Cómo que un nerf? ¿Por qué es un nerf en party, Juan? Si es un super buff, si está todo el mundo haciendo overkill en Darklight. Kabuto, ¿estás per aquí? ¿Vas anar ahí a Infernal Demons o no? Què vau fer? Com va anar? Es un buff en todos los sentidos a todas las vocaciones. No hay ningún nerf.
El único nerf es el Energy Ring y en mi vídeo ya explico que eso se mitiga en equipo. Eso está balanceado en equipo, ya no eres tan independiente como RP. Pero ya está. Ese es el único nerf y lo que digo, está, no es un, está balanceado, está mitigado. ¿Cómo que bajo? No, no. No bajó el DPS a los RPs y subió a los demás también. Ahora a todo el mundo le ha subido el DPS. Lo que pasa es que ahora el MS puede hacer más daño que el RP. Si es más bueno que el RP. El equipo de Matherin, nadie hace más daño que Matherin todavía. Pero hay magos que están haciendo un poco más que el RP. Pero en general la Hunt está yendo mejor y haciendo más experiencia. Sí, sí. ¿Qué tal Azazel? ¿Qué level eres? ¿Por qué lo dices, Juan Araya? ¿Qué level eres o qué level has visto cazar? ¿Qué dices eso? No es un nerf para nadie, a ningún level, creo. Bueno, a ningún level. Quizá al 3000 y tampoco. Lo que pasa es que es un buff más pequeño que el resto de vocaciones. No, no lo bajó, ha subido. Estaba hablando hoy con Macerín. Luego si quieres, bueno, no lo voy a llamar. Luego si quieres le preguntamos. No ha bajado. Y no lo pillan los magos. Lo que pasa es que ahora los magos están más cerca. Macerín debería haber subido un 1 o un 2% el daño, a no ser que esté usando Divine. Si está usando Divine, a lo mejor le ha bajado la mitigación, nada más. Solo la mitigación, es decir, menos de un 1% le ha bajado si está usando Divine. Pero si está usando Sharpshooter, le ha subido el daño. Lo miramos luego, ¿vale? ¿Te parece? He dicho que cuando subiera el... Mira, ya ha subido de nivel, ¿no? He dicho que cuando subiera iba a salir. Ahora acabamos esta vuelta y salgo y hacemos unos cuantos cálculos, que también había alguien antes preguntando algo. Yo no he cazado, ¿eh? En el carro 3 de Nomprona. No sé qué tienen esos bichos. Pero a lo mejor te ha bajado porque se muere antes la box, ¿no? Y no te da tiempo. No porque hagas menos daño, ¿me entiendes? ¿Y qué vas? ¿Con Defiance o con Utito? O a lo mejor es que no te has activado ninguna stance. Claro, esa también es otra. La tienes en comando. Tengo un comando para la de Sharpshooter y otro para Defiance. Defiance Will y Sharpshooter Will. Igualmente, mira, la de Sharpshooter, que es la de Utito, que es la que llevo ahora, porque ahora voy con Utito, es esta.
No podemos volver a hacer un level a day sin ningún buff ni nada, ¿eh? Que últimamente habíamos hecho trampa un par de días, ¿no? Con los buffs. Nah. Estaría bien, sí. Bueno, a ver. A mí me parece bueno a niveles altos. Yo creo que ahora mismo el 10% de crítico no me da tanto. De hecho, 10% de crítico en un spell que me pega 700, ¿no? 70% viene a ser sí, 50 de daño. Sí. No, 500 de daño, ¿no? Pero claro, como es 10%, pues son 50 de daño. Está bien, ¿no? Es un 7% más de daño ahí. Es casi como el improvement del Massan. Un poco peor que el improvement del Massan. Entonces, prefiero el improvement del Massan por ahora. También tengo la gema ahí. Está bien, ¿eh? El 10% de físico y escala muy bien a levels altos. De crítico. A levels altos, el crítico escala muy, muy bien. Pero ahora mismo, también por cómo tengo la gema, ¿eh? Si no la tuviera, pues me lo pensaría más. Pero como tengo la gema y todo, me gusta más mi Will. Igualmente lo estaba pensando, ¿eh? Lo que pasa es que no me llegan los puntos para todo. A mí me gusta eso. Ahora la Will se siente que te faltan puntos todo el rato. Vale. Depende, ¿eh? No, no. Mira, te lo enseño ahora la que acabo de hacer. Eh, Además no es físico, ¿eh? Es solo el barrage lo que mejoras. Claro, todo se aplica solo al target. No me he fijado, Cristóbal? Pero en teoría sí. Pero lo podemos mirar. No sé dónde tengo low blow puesto ahora, lo podemos mirar. Em, ¿Por qué no tengo esto guardado? No lo tengo. Ah, aquí está. Em, bueno, estos son solo los últimos 20 turnos, ¿vale? Más o menos. Porque mi server log solo tiene 100 líneas, 1000 líneas, entonces solo te da para 20 turnos. Pero, mira, autoataque 560. El caldera está pegando más que el spell de físico, ¿lo ves? Sí que es verdad que tengo el caldera mejorado. El de físico no. Si mejorase el de físico, seguramente pegaría más el de físico que el caldera. Pero ganaría menos daño del que estoy ganando ahora con lo del caldera. Ah, Loblo está funcionando en área. Ah, está bien.
¿Crees que lo del Savage es bug? Bueno, puede ser, no lo sé. Igualmente, para RP, Low Blow es peor que para el resto de vocaciones. Porque, bueno, que para el Monkey LK. Porque Low Blow en teoría hace un reroll del autoataque para que sea la parte más alta, el crítico. En RP no lo hace solo en autoataques que son monotarget. Bueno, sí, en RP lo hace si te pones una flecha monotarget, pero con Diamond Arrow no lo hace. El tema también es que con el caldera pegas a más bichos. ¿Ves? Con el caldera pegas a más bichos que con el spell de físico. El daño ya es un poco más alto. Es poco. Si mejorase el otro, seguramente el daño sería más alto el del físico. Pero con caldera pegas a más bichos, porque es más grande el caldera. Entonces, ganas más daño mejorando el caldera que mejorando el físico. Además de que el improvement es mejor, porque es 8% y este es 7%. ¿Por qué digo que es 7? Porque 10% de crítico, pero tú de crítico de damage tienes 72, 74%. Entonces, 10% de 70, pues 7. Queríamos calcular algo, ¿no? Se me ha olvidado ya. Ya no sé qué estaban preguntando. So what did we want to test or calculate? I don't remember. You love ballistic mastery? Okay, I look, I don't know if you're still here, Gazda, but I think this is ballistic mastery versus what I have now. Yeah, so this is ballistic mastery, but this is in the sun, okay? And it is ballistic mastery versus the will I have now. Well, versus Caldera base damage, basically. And Caldera base damage gives me a tiny bit more damage, but this is in the sun stance. Probably if I do the other stance, we're gonna do it as perks, okay? So we can change it easily. Distance and holy magic level. Okay. Let's leave this as 46. 46. And so yeah, if I do the plus 12 magic level, Sun is better. Well, my Sun is better than Ballistic Mastery. On Flimsies, it wouldn't make sense to do physical on Flimsies. So maybe we change the mobs. Where are you using Ballistic Mastery? Where do you hunt? I don't know. Let's check dragons, for example. Dragolisk, War Dragon, and Mega Dragon. Did I add it? Yeah, okay. Let's remove the flimsies. There are way more Dragolisks, so this is like 4, 3, 1, something like that. Copy. Okay, where are the perks? I don't see the perks. Okay, Holy Magic level. Let's do... So yeah, same. With Holy Magic level, it's the Masan. But if we change to Sharpshooter... Well, let's see the number. 7-5. Yeah, probably on Sharpshooter it's better, and probably Ballistic Mastery will win. And this is 158 to 221.
So it is 63, right? 63. But they are really similar, you see? The Masan improvement and the ballistic mastery are really close together. And someone was saying he was keeping the grenade, right? Who was keeping the grenade? Cristóbal, dices que te saltabas la granada, ¿no? ¿Estás por aquí aún? ¿Comprobaste? Ah, sí que estás, ¿no? ¿Cómo es tu will, tu level, todo? Porque me sorprende mucho, ¿eh? Lo de la granada. Yo, mira, aquí tengo la granada, ¿vale? ¿Dónde está? Aquí tengo la granada. Si yo la quito y dejo los dos spells iguales. Bueno, espera. Vamos a dejarla como estaba. Ahora hay una diferencia. Buah, no sé qué he hecho ahora, la he liado parda, ¿no? Vale. Ahora están iguales, no, porque uno tiene Ballistic Mastery y el otro tiene Caldera. Voy a dejar. Da igual cuál. Voy a dejar el de Caldera, ¿vale? Si yo quito la granada, ahora tienen. Ah, no, no tienen el mismo daño. ¿Por qué? ¿Qué hay diferente ahora? No hay nada diferente, ¿no? Esto hay diferente. Vale. Si yo quito la granada, que es como saltártela. Bueno, en realidad si te la saltas, haces el mismo número de los dos, ¿no? Pierdes 3% de daño, ¿eh? Sin usar la granada. Es una barbaridad. Es una locura. La granada es mucho daño. ¿Que es mucho menos daño que antes del rebalance? Sí, pero sigue siendo mucho daño. Lo que pasa es que esto ahora está con. Ah, no, está con distance. Perfecto. Hay que usar la granada. Y esto es la granada tier 1. Si fuera tier 2 o 3, es más daño aún. Lo que pasa es que hay que usarla cuando le pegas a toda la box. Ya está. El Ballistic Mastery me ha resultado interesante, ¿eh? Dejamos esto igual. Vale. Y aquí, en lugar de esto, ponemos el 4 de Pierce. Es que es muy poquito mejor, ¿eh? Y este sí que tenía más damage en healing. Es muy poquito mejor. Y... Vale, esto ahora lo quería comparar con el... ¿Cómo se llama el otro? Con el Ethereal, ¿no? Claro, el problema es que no puedo hacer el Ethereal bien tampoco. Ah, no, claro, no es esta. Si quisiera hacer el Ethereal sería algo así, ¿no? Vale. Vale. 16 de damage en healing. 16 de damage en healing. No tengo el Masan. No tengo el Divine. Uso el Ethereal, que ya lo tenía puesto. Y aquí añado el Ethereal. No, base damage no, crit chance. ¿No está?
¿Por qué no está? Aquí, vale. No estaba en orden. Vale. Es mejor el Ballistic Mastery que el Ethereum, ¿no? Bastante mejor. Bueno, ya habíamos visto que era mejor que el Masan y hemos dicho ya que esto era peor que el Masan, pero bueno, ya lo hemos visto. Four Sorcerer. Sorcerer is OP also. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Kerti? Muy bien, muy bien. Por aquí andamos. Sorcerer is also OP. Really, really strong. Did you see Kuznir yesterday? Well, today too, probably, but I only saw him yesterday. He was doing crazy stuff. 500, 7 raw, 0 supplies, 2kk profit at 500. Really nice. Okay, let's go back to Tibia, right? Let me see something. Okay, Bark is gonna take forever. We need to re-imbue the helmet, so let's take 2 tokens. Okay, I got the 2 tokens. Let's imbue the helmet. And let's see if we can get castle. The guy said 1 hour. And so he's done in 20 minutes. Okay. Also, it's the first time high-level mages can do as much damage as the Paladin, right? Oh, we wanted to check also. Queríamos ver lo de Nomprona, ¿no? Pero 1200, pero ¿qué will tienes y tal? Y vemos lo de Nomprona si quieres, Juan Araya. Vemos qué te sirve más. ¿Qué bichos hay? ¿Qué puntos tienes? ¿Qué will te interesa? Y así, ¿qué gemas? Skills. Y lo ponemos todo si quieres. Si no, voy a cazar y ya está. Igualmente, si quieres, te paso el link y te lo miras tú. A match sheep! Someone is training! They can't, right? Ah, they can. If it's yourself. Crazy, this is a zoo. Psst. Gulp. Okay, it would be nice to finish at castle because it's gonna be faster. But I'm not gonna wait, right? So let's just keep going at west. And when castle is free, we can go castle.
Me encanta no tener que refiliar runas. I love the fact that we don't carry runes around anymore. So yeah, let's keep going. Hey. I feel love. Misclick. Nobody's so I can have the look in your eyes.
Genial, ¿eh? El rebalance. No sé cómo os sentís los demás, pero es genial. I love the rebalance for all vocations. I love it. Really. I'm so happy. I'm scared people starts complaining, oh, this is too strong, that's too strong, blah, blah, blah. And then they start nerfing. I hope they don't. I hope they are ready for that. Because it will happen, so... I think I'm doing the same experience these days, yesterday and today, without boosting, than before the update boosting 1 hour. Bueno, en teoría los bosses nuevos que ya han dicho para la Summer son los más difíciles que hay, ¿no? Y si son más difíciles que Road Renderer, que espero que no y creo que no, pues Road Renderer no lo ha matado a nadie, ¿no? Entonces necesitamos ser más fuertes. Yo creo que querían hacer el rebalance, sabían que si nerfeaban a alguien se iban a quejar, entonces dijeron, vamos a poner a todos tan fuertes como el paladín nivel alto. Vamos a hacer que no nos pase en el futuro, que el paladín nivel alto ya no escale más que todos. Para que, ¿sabes? Si siguen subiendo nivel, pues que no se vuelvan a hacer los más fuertes del juego de lejos. Y así nadie se queja, pero todo el mundo tiene un buff, nadie tiene un nerf. Y además así haces el juego más accesible para nuevos jugadores, para levels bajos, ¿sabes? Ahora se siente muy bien ser level bajo. Buah, tengo el mana lleno y me voy tirando potis. Si es que es una locura. ¿Que todos? Pues sí, todos son menos. El 98% de los chars de Tibia son menos de 500. No exagero, ¿eh? Lo podemos mirar también. Todo el mundo se cree que todo el mundo es 3000. 3000 hay 4. Y 2500 hay 40. O menos. La mayoría de gente está debajo del... No del 600, no, hasta del 500. Dirás, ah, no, es que hay mucho noob char. El noob char 500 es noob char de un level 1000 y algo. Los levels 2000 tienen noob char 1500, ¿sabes? Y claro, sí, que el contenido sea más accesible para todo el mundo, porque ahora tienen un problema
Porque tienen que sacar contenido para levels 300, porque hay muchos 300, y contenido para levels 3000, porque si no los levels altos se quejan, que ellos ya llevan años en los mismos respawns, ¿sabes? Entonces hay un gap de niveles muy, muy bestia. Muy bestia. Como digo, la mayoría son menos de 2500 y luego hay 40 que son 2500. Claro, para nuevos jugadores y para los existentes. Hay mucha gente que lleva mucho tiempo jugando Tibia, pero nunca se ha puesto a subir de level en serio. Y es level 400, ¿sabes? Pues ahora subirán de level mucho más fácil. O a lo mejor no querían morirse, no les gustaba morirse y no iban a sitios difíciles. Y claro, un 400 matando geysers, pues no va a subir de nivel rápido, ¿sabes? ¿Ya no sacarán de nivel bajo, tú crees? Sí que sacarán. Pero a lo mejor sacan menos, puede ser. No, sí que sacarán porque están haciendo... Lo de Targuna no se ha acabado. Todo eso es una serie que quieren seguir. Están haciendo tutorial largo de Tibia. Entonces ya tenemos New Haven y Targuna, que han sido las primeras dos salidas. Ya verás, como antes de la Winter, nos sacan otra cosa de estas, seguramente. Como la continuación de Targuna o algo, ¿sabes? Algo para level 20 o algo. Eso es level muy bajo. De ahí sí que te digo que el primer día llegas a ese level, ¿sabes? No es gente que está jugando el juego. Entonces, contenido para levels bajos sí que sacarán, pero a lo mejor ya no sacan contenido para levels 300. A lo mejor sacan todos los tutoriales, ¿no? Y luego cosas para level 600 o más altos. Igualmente, lo de level bajo es muy... Es muy subjetivo. Para ti un level bajo a lo mejor es un level 100 y para un level 2000 a lo mejor un level bajo es un level 1000. ¿Me entiendes? Y para ti un level 1000 es level alto. Hay mucha variedad de hunts. Yo siempre lo digo. Siempre que me preguntan, es que no sé dónde cazar. Como RP al menos, tienes un millón de opciones siempre. Quizá el rango que veo con menos opciones es hasta el 200 que tienes, ¿eh? Pero no son buenas. Al 300 ya tienes varias opciones buenas, ¿sabes? Al 400 tienes infinito. A partir del 400 tienes un millón de opciones siempre. Y muchas veces son las mismas, porque al 400 ya puedes ir a Rocha, ya puedes ir a Catas, ya puedes ir a muchos sitios, ¿no? A Nagas, ahora después del rebalance. Antes me hubiese pensado cuatro veces. Que en teoría también, ¿eh? Pero era difícil. Em, entonces, ¿qué pasa? Que yo estoy cazando sitios flimsies. A flimsies podrías ir al 400. Quizá empiezas por Porfo primero, pero puedes ir al 400 a flimsies. Entonces, yo estoy cazando cosas que se cazan a levels mucho más bajos. Yo estoy cazando los mismos sitios que cazaba a level 600, ¿eh? Lo que pasa es que mucho más cómodo, haciendo más locuras, ¿no? Más experiencia. Pero son los sitios que al 600 ya cazaba. Yo venía aquí al 600 en dúo, aquí abajo, pero arriba se podía ir solo. Yo al 600 me moría en Acilón porque no sabía salir. Y estaba cazando relativamente bien. No sé. En dragones también, al 600 íbamos en dúo.
Solo no iba al 600, pero al 700 sí que fui solo. Entonces, yo estoy... Los sitios que yo cazo son los mismos sitios de hace un montón de levels. Es increíble el leech. Es decir, parece que me bajé la vida, pero licheo y ya está, y estoy bien. Que podrían bufar que están abandonadas. Pero yo creo que hace más falta antes, ¿eh? Que dices, ¿sabes? Que subes al 300 rápido. No sé si subes al 300 rápido, ¿eh? Subes al 300 rápido si haces cosas como la Valurkers y tal. Pero un jugador nuevo no se va a gastar dinero en ir a la Valurkers, ¿me entiendes? Claro, yo luego lo entendí. Cuando yo era main 100 me decían la Valurkers. Y yo decía, ¿estás loco? No, no, ¿cómo hago refill si no tengo dinero? ¿Me entiendes? Claro, ahora lo entiendo porque si tú ya tienes un level más alto, pues un refill no te cuesta nada, ¿me entiendes? Pero si tu main es level 100, pues ir a la Valurkers es mucho dinero. Puedes hacer el profit, ¿sabes? Puedes hacer una hunt de profit total en la Valurkers, sí. También te digo, quizás sitios cómodos para magos, ¿sabes? Pero claro, yo estoy pensando como RP, pero yo con el MS no voy solo a ningún sitio. Quizá ahora con el Rebalance tiene sentido, no sé. Cuando vi a Kuznir flipé, ¿sabes? Pero no sé yo si yo lo disfrutaría igual que lo disfrutó él. I don't really feel it. It was already fine before, so I guess that's why. But in other places, like Ingol, I guess you feel it more. The issue is I wanted to go Ingol with Defiance, and I cannot have Defiance and the Unrest too. I need 47 more points for that. So once I have that, once I have Defiance with the tier 2 Unrest, I will test on Ingol. There, it will be nicer, I guess. Here, it's very similar. It's probably better, right? But nothing crazy.
¿Qué suban las TCs en el market? Yo creo que sí que subirán, ¿eh, Eduardo? Perdona que te acabo de leer. Esto de tener varios chats es un rollo. Pero yo creo que sí que subirán. Yo creo que tardarán en subir porque volverá mucha gente a jugar. Entonces gastarán muchas TCs y no se notará. Pero tarde o temprano subirán porque estamos haciendo profits mucho más altos que antes. Mira, aquí llevo 1.2 kk solo sin pensar absolutamente nada en el profit. No sé cuánto loot habré dejado sin recoger. ¿Y cuántas potis de más me habré tirado? Muchas, porque no me he tirado muchas, pero... What's up, Nutcase? Have you tested the rebalance or not? I love it, man. It's incredible. It's so comfortable to hand. And as you can see, the results are also great. It's not just comfort. I see people complaining because they made the game too easy, actually. I hope they don't pay attention to that. I mean, if it's too easy, just go to a harder spawn, right? Oh, no, because I'm level 1k and I'm hunting Rashomon and it's too easy. Man, go somewhere else. Get a duo and go library. Exactly, if it's too easy, then go energy leap solo, right? Why not? Go soulware solo if it's too easy. You're reading about it. Yeah, it's way more comfortable. Is that bad? No, it isn't. I bet a lot of people was also complaining when they added the looting on one click, right? Instead of having to open the curves and switch and move things, you know? Oh, now it's too easy. It removes the essence of Tibia. Man, it was shitty and now it works, you know? You prefer to be tortured? Go somewhere else. Like, games are not to be tortured. Yep. Pretty nice, Tixena. Estoy usando la de distance y a mí me gusta más.
La otra no es defensiva. También te da daño. De hecho, te da un daño muy parecido. Pero yo siento que hago más aquí. Siento que hago más con la de distance. En Flimsies, por ejemplo, seguro que voy con... Bueno, ya he ido. Voy con la de Holly, porque no tiene sentido ir con físico porque son fuertes al físico. Y en Flimsies hemos hecho hasta mejor experiencia. Bueno, no, la misma experiencia que estamos haciendo aquí, ¿no? Pero un montón de profit en Flimsies, ¿eh? En Flimsies estábamos como a 2 cacas de profit. Una pasada. Entonces, hay que usar una estancia o la otra, una will o la otra y un spell o el otro en función del sitio donde vas a cazar. Es así de sencillo. Tampoco hay tanto, hay dos opciones. Están muy bien las dos. Entonces, como están muy bien y están muy balanceadas, están cerca, cuando los bichos son débiles a una cosa, te va mejor una, y cuando son débiles a la otra, te va mejor la otra. Así de sencillo. Hey, more deer. The different barrage? Okay, so right now I'm using the physical barrage. You see, it's blue. There is the holy barrage also, which is basically this one, which is the same but holy. Well, it's not the same, but they are pretty close in damage and everything. And it's the same area and stuff. The holy barrage, you can improve 25% base power in the will, which is huge in my opinion. The other one, you can get more leech, the physical one, and you can improve 10% critical chance, which at high levels is a lot. I don't think for me it is a lot. And basically, the idea is you use you have the same with stances, right? You have a physical stance, which is like a stronger Yutito, and you have a holy stance. So when you use one barrage, usually you use the stance of that same element. So basically, when the place is strong to physical or weak to holy, you want to use the holy barrage with the holy stance. And when the place is strong to holy or neutral and you can use physical, you want to use the physical. I prefer the physical. Some people prefer the divine. You test both and decide, right? Because it depends. I guess it depends on the playstyle and stuff. I feel like I deal more damage with Tito than with the Defiance. Nothing. I know there will be beast weapons and helmets, right? We don't know anything else, I think. You're welcome. So yeah, right now I'm using physical. Actually, I think the issue is in this place, every mob is different. So there are mobs that are strong to physical, a little bit, like 5% strong, and mobs that are strong to holy. In theory, holy could work better here, but I tried at castle, and I deal more damage on Utito, so with physical than with holy. I don't know why. Maybe it's my style. Maybe it's because I move a lot, so I'm not hitting the whole box all the time, you know what I mean? I'm not boxing and stopping all the time. Maybe if I was, I would deal more damage on the holy one. Because it also improves the caldera, right?
Basically, use the one you prefer. They are pretty close, pretty similar. Obviously, if you're gonna go flimsies, you don't want to use the physical one because they are strong to physical. And if you want to go energy leap, you're not gonna use the holy one because they are immune to holy, right? Other than that, they are pretty close. So go as you feel. For example, I have a better wheel also for this one than for the other one. So, you know, I prefer to use this one. That's the thing, right? I changed wheel, spell, and stance when I change. So there are other things that affect. Maybe the barrage is better, but the stance isn't, or maybe both are better, but my will is shit, and with the other will I deal more damage, right? It's very, very personal, I think. Okay, 2 minutes stamina, I guess we're leaving. Yeah, 10.5, it's really good to be honest. You have to think, I picked 10. Oh, right on time. 1 second, my bell rang.
Mira tu madre. Mira las piedras. Fíjate que aquí abajo la playa. Con el sol. Claro. Y vamos a pasar la piedra. A descargar piedras. Piedras de la playa. Corre. Pues aún tiene caramelo de esto, tío. Sí, está. Pues te lo voy a robar, macho. Sorry, back. That's my dad, by the way. That was my dad. He's gone. Which vocation do I think may get? I hope no one gets nerfed. Yeah, Paladin and Sorcerer are the ones with more damage, but it makes sense. EK is tank, Druid is healer. We only do damage. Are we not supposed to do damage? I hope no one gets nerfed, honestly. Exactly. If you find another thing for us, then give us the new role. People complain because they want to be stronger, but they don't realize maybe now they are hunting solo. One day they will hunt in team. If they nerf the Paladin, they are nerfing every team, right? So, or DMS, same thing, right? One reward in the reward chest. What did I kill? What? I didn't kill any boss. Ah, Gorga. Okay, I understand.
That could be nice, to be honest. I don't expect hyenas to be free, right? But let's check. I wanted to see if we got to 3. Because yesterday the test wasn't the best, but it was 2.7, so not too bad. Mm, Oh, it looks free in Discord. Let's check the place. The issue I have with low level paladins is we still have low cap. It's crazy. Like, can I have for 1 hour? I don't think so, to be honest. I don't have cap now for loot. But why do I have so low cap? I must have something on me, right? Not really. Not really. Do I have distilled? What? I didn't even get distilled? Well, it makes sense. I do have. Why do I have so many distilled? That's wrong. Okay, okay, I found something wrong. That's what? I bought the wrong ones yesterday. Apparently. Something you're better off alone. I don't know how many potions I need yet. So I don't know. Let's take 300 and we'll see. Ah, wait, I have both. Okay, that works. I don't have any gold, so what's so heavy? Just the potions, I guess. Okay, it won't be 1 hour straight, but we will see what we do.
Play or stop. I hope I'm not looting trash because I don't have a lot of cards. Oh, what? I thought the person running inside was at north. What? Someone is doing the quest, right? I read that. Okay, we'll see. Do you imagine holy arrows? Would be nuts. Oh, we are doing 3 on average. If we keep going like this. That's crazy. Even more than 3? I didn't think you could do more than 3 in hyenas. And I'm over potting. 3.3 in average? That's crazy. Completely crazy. And unexpected too. Okay, the issue comes with the following time, because now here we only have 3, and even the next box is kind of small, right? So what do we do here? Just run or what?
Why did I come north? Because I followed the guy, right? I was doing so well. Hi, Bubbles. How are you doing? Let's see if we have... No, we don't. We don't have all the respawn here, right? Good enough, I think. I'm doing very good, man. I'm so happy with everything, to be honest. Already hunted on my main. Was doing 10 everywhere I went. I did 10 point something at Flimsies. I did 10 point something at North's Castle, at North's West. It's crazy. I hope never, to be honest. Not because of me, in general. Like, I think they did a really good balance work. They just balanced us stronger than we were before. You know what I mean? But the vocation seemed to be balanced. The different options inside the vocation seem to be balanced. Like, I can use Defiance and Sharpshooter, right? It's not like one is way better than the other and the other one is unusable. I'm doing 3 at Hyenas at level 196. Life is wonderful, man. I'm maxing Hyenas. And when my main was 400, I wasn't maxing Hyenas. Explain me that, you know? I mean, I improved a lot, I guess. I know I'm still a noob, but not as noob as I was back then. Level! And without, how is it called? Without the familiar. I still don't have it.
So I guess it's time to go mirror. Ah, no, I need 250 to make the access to mirror, right? Can you confirm that? If I can... Yeah, I guess I need 250 for the access. Yeah. But at 250 I can go there. Like, there is no reason not to go there. Hello, hello, Behok. We got to 3 today. Just started, by the way, like 15 minutes ago. Oh, 15 minutes, okay. That looked like a big pool, right? It wasn't. It was rather small. We need more than that. How are you doing, Behok? Everything okay? Also level in 23 minutes, okay. We'll let the brace roll, see if we get XP. I need so many access for this jar, by the way. Because yesterday, almost every option we wanted to test, I didn't have access, so... No cap already? Or my empty potions? Here? No.
Yeah, we can only hunt 15 minutes with this car. I guess I took too many potions. How many have I used? I don't have the analyzers here. Okay. Gracias por el me gusta, Davey. Cero de cap, ¿eh? ¿Qué hacemos? Oh, okay, I see the issue. Why am I looting them? ¿De Imbo? ¿Por qué de Imbo? Refill de cap, ¿no? Es que no tengo nada de cap, pero estaba looteando basura, estoy viendo. Tengo que mirar que... Puedo quitar las ratanas también, ¿no? O cautanas, o las que sean. Eso me va a dar un ratito más de cap. Pues sí, estábamos haciendo tres, ¿eh? Bueno, pero nos hemos distraído con el loot y tal, pero... Una barbaridad. Per què? Fer-les servir on? He fet servir les de foc a flimsis. Per mi les arrows elementals són només per llocs on són forts al físic. Vols dir de gel aquí? Per què? Són dèbils al físic, però què és? 10%... Al gel, però què és? 10%? No et surt a compte, però ni de boig. Si fos 50%, potser... Bestiary progress. Igualment, no hi ha molt més que matar, que el que estem matant. Hem fet 3 ja, llavors ja està. Més que aquí no sé subir. On les vols fer servir, les de gel? Clar, però 20% no és res. Si peguen molt menys i a sobre són més petites. Entens? Si tinguessin mal, però és que no en tenen. Són només per espectres i flimsis, ja està. Les fletxes de gel.
Bueno, carnívores, potser, no? Si no vols reflection. Poc més. Em sento com Marc Márquez? Què vols dir, el soroll? Per què? No hi ha res raro, eh? Ah, clar, clar, clar. Sí, això és el de Fórmula 1 amb un Seat Ibiza, no? Sí, sí. Sí, pues no veas el Ibiza como tira, ¿eh? La Vespino me funde a mí, la verdad. Esta Vespino me pilla a mí al 200 y me funde, ¿eh? El problema que li veig al level baix és la cap, tio. No tinc cap. Que no puc fer res. Què de vindre amb 600 fletxes per mitja hora i ja està. Clar, no, tenen molt poc atac. Si tinguessin atac, sí, et diria, vale, potser mola. Però no, estan fetes perquè només es facin servir a 2 o 3 jocs. És a dir, on no pots fer servir les Diamond, o on el físic no fa gairebé res, allà les faràs servir, ja està. Però és que estan dissenyades així. A Flimsis estan bé, eh? A Flimsis ens hem posat a 10 amb alguna cosa. I fèiem menys 3 sencer. És lluna plena o què? Ja. Però els RPs sempre ho han sigut, però ara tenim com 2 o 3 millores per la cap, no? Perquè no porto runes. Ens van pujar una mica, que era 300 la cap o així, quan van posar Targuna o New Haven. Encara així no tinc cap. Deu Spears ja són moltes, eh? Jo n'agafava, perquè no pots agafar loot si en portes 10. Jo em portava 3 i llavors anava a Swamp Trolls o alguna que te les tiren, saps? Do I get tons of X for a weekly? I don't know, actually. Not really, right? Ah, or this is not a weekly, by the way. I finished weekly because I finished the any creature. Okay, let's go out because I have 0 cap. Let's add some things to the loot list. And we see what we do. Also, maybe I need less potions. Where's my supply analyzer? I don't see it. Oh, it's here. 275 potions. No, I used a lot of potions actually. Okay, so let's say 600 potions per hour. I cannot, there is no way I hunt 1 hour. I can't. I have to hunt half hour. It's crazy. Why do I have so little cap? I'm about to leave the whole backpack and just take an empty backpack because I didn't find anything heavy, but maybe I do have something.
Okay. Add to loot list. Add to loot list. Add to loot list. What else? All the potions. Add to loot list. That should be a great increase in cap, to be honest. Always. We always could use green mana potions. That's decades ago. But now we can also use Superior, which is a new potion that just came out yesterday. Exactly. But what year was that, Ninko? That's a really long time ago. Which other? Ah, you mean the HP? I can't. I was looting them. Those came from loot, so I added them to the loot list. But you see, I only have this cap. Wait, let's equip everything. And let's leave the backpack completely. 4K cap. Okay. Yeah, so as I said, like 10 years ago. Um dee, dee, dee. Let me. Oh, it's not opening. Why? Let's see if this loads. This could be nice, right? In Kralos or something. My sheets are not loading. No, okay. Cap. Between mummies, Russia is for hyenas. Okay, I did how many arrows? Uh, 592 and 200, 300 potions. Okay, let me see something. I had 4K. Okay, yeah, I have. Okay. How many potions do I want?
649. $700. Yeah. How many ultimates do I have? 39 enough. And I want. Oh wait, how much cap did I don't know, right? I spent like what, 1k cap? Bueno, Renecito, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenido, señor. A ver. Diamonds. 1.5. So about 600. We should have for 1 hour now. I don't know what I did, but we should have. Actually, I already don't have the cap I should have. What? Okay, something's wrong. Okay, let's go like this. We added some things to the loot list, so maybe it's better now. Son muy parecidas, sí, yo lo dije. Son muy parecidas, pero a mí me gusta más la de Utito por mi forma de jugar, quizá. Pero son muy parecidas, entonces hay que ir cambiando según el spawn. Cuando son débiles al Holly, vas con la de Holly, cuando no vas con la de Utito, lo que toque, ¿sabes? Pensé que en PT el MS estaría a la par. Está. Sí, pero porque Macerín es God. A su MS, quieres decir. Pero eso es Macerín. Yo ayer vi otro team cazando. De hecho, hoy lo decía Macerín, decía. Ojalá me superen a mí mis magos. Decía hoy en el que hemos hablado con él esta mañana. Pero había otro equipo que el MS estaba haciendo un poquito más que el RP. Y estaban haciendo 36 en Darklight. Entonces depende del equipo. Macerín hace más daño que nadie, sí. Pero porque es Macerín. Son muy parecidas las dos estancias, cambiando el spell, son muy parecidas. El tema es usar la que toque donde toque. Por ejemplo, aquí estoy usando Holly porque son débiles al Holly, ¿no? En Flimsy se ha usado Holly, en Norx se ha usado la de Utito, la de físico, y así he ido cambiando. Pero a mí me ha ido mejor la de físico, ¿eh? Así como digamos, un estándar, la de físico me ha ido un poco mejor. A ver, vamos a ver ahora cuánto nos aguanta la cap. ¿Estaban lureadas ya o qué?
Claro, si usas el spell de Holy, si le haces el doble improvement, es más fuerte que el Massan, sí. No es sorpresa. El spell de Holy son 140, el Massan son ¿qué? 160. Con el 15% ya se ponen iguales y con el 20, con el otro 10% pues es un 10% más fuerte. No hay ninguna sorpresa. ¿Me entiendes? Es lo que pone. Lo único que cambia es el base power. Pues si el base power es un 15% más bajo y se lo subes 25, pues será más fuerte. ¿Me entiendes? Si solo le has subido 15%, quizá te ha parecido más, pero son iguales. Lo que a lo mejor tiene menos varianza que el más sano o algo. El problema también es que pega a menos bichos que el más sano, es más pequeña. Entonces el Masan sigue siendo nuestro mejor spell de la rotación. Lo que pasa es que ahora la diferencia con el segundo es muy baja, no como antes. Ya, está bien, si no tienes ninguna gema que te vaya bien en otro lado, está bien. Yo lo he estado mirando antes y a mí me sale peor porque tengo la gema de Masan en el Masan, ¿me entiendes? Pero sin eso, está bastante bien, ¿eh? Está mejor que el Improvement Tier 2 del de físico, por ejemplo. El Ballistic Mastery, sí. Está bastante bien. Lo he estado mirando antes. Pero no me gusta la will que tengo para el de físico. No, para el de Holly. Pero tampoco he conseguido ninguna más con los puntos que tengo. Hoy hemos hecho, con el main, hemos hecho 10 en todos los sitios que hemos ido. Es una pasada. En Flinchis hemos pasado de 10. Bueno, y en Norks, ¿no? Hemos estado en North Castle y en Northwest. Hemos pasado de 10 en los tres sitios. A ver si probamos, a ver qué nos tocan de task otro día. Ahora aún tenemos el bark, lo tenemos que acabar. A ver si nos toca Cilón o dragones. Y podemos probar el cero, que ayer estuvimos en el más uno solo de dragones. Y yo el más uno no sé, no lo controlo, no me gusta. No debería meterme tan para adentro, pero es que no he visto la forma de salir. Era esa la fórmula de salir. Hacer el loco. Está bien el Ballistic Mastery, ¿eh? Si quieres, mándame el link de la mejor rueda que tenías antes del Rebalance. O de la que usabas. Y miramos opciones, ¿sabes? O la que creas que es la mejor ahora. ¿Sabes que dices que no sabes si te vale la pena el Ballistic Mastery? Miramos, lo comparamos con lo que sea que tengas. ¿Qué gemas tienes? ¿O no tienes ninguna gema? ¿Y dónde la tienes la gema?
pero que no es defensiva ni de ataque. Y yo te digo, yo gasto menos supplies con la de Utito que con la de Holly. Depende del sitio. Es, es de Holly y la otra es de físico. Entonces, si vas bien con físico, yo con el físico gasto menos potis que con el de Defiance. ¿Por qué? Pues porque haré más leech y ya está. Y entonces estoy más a salvo, aunque la cura sea más baja, ¿me entiendes? La cura del spell es más baja, pero como hago más leech, pues no lo noto. Pues la de Massan está mejor. Si tenías el 13% de Massan, el 13% de Massan te da bastante más daño que la de Ballistic. Y el Massan lo usas en todas las combinaciones, ¿sabes? No es que estés mejorando un barrage. Aunque a lo mejor con el Massan no llegabas a mejorar el spell de Holly y por eso te has puesto la otra, para llegar al spell de Holly. Si es así, lo podemos mirar. Si has ganado el spell de Holly, a lo mejor te sale más a cuenta. Yo ya la he comparado, ¿eh? La de Massan con la del Ballistic Mastery, pero yo también lo he estado pensando. Y para mí era mejor la de Massan. Pero yo con la de Massan llego a mejorar el barrage, ¿me entiendes? Ahora te la enseño, si quieres. No, de hecho la tienes en un clip aquí. Si haces Defiance Will, exclamación Defiance Will, verás la will que tengo para el de Sun. Es una pasada, ¿eh? Lo cómodo que se caza ahora. Es increíble. Que son gallinas y soy menos de 200, es decir, me pueden one-shotear en cualquier momento, ¿eh? Pero me siento cómodo, ¿no? Lo siguiente. Ok, no nos queremos trapear, eso ya no sería tan cómodo. ¿O sí? Tengo que salir bien de ahí, si no me baja mucho la experiencia. ¿Sabes? Entrar y salir, no tener que... Buah, 198 ya. Dos levels, así, en un ratito. En media horita, dos levels. A ver qué sale en los previs. Sí, ahora cuando acabe este refill, que ya verás que no me dura mucho la cap. Bueno, ahora he quitado cosas del loot, entonces a lo mejor ahora me dura la cap. Antes no me ha durado ni 20 minutos la cap. Y dime también dónde cazas y así. Así. Ah, en Azilon me has dicho, ¿no? Pues lo miramos en Azilon. Pero yo lo he mirado en Norx y en Flimsys, creo. Y luego he buscado dragones, ¿no? Creo que he buscado dragones también, que alguien más me ha preguntado. Pero lo podemos mirar en Azilon.
Vale, defensa. Inútil. Ahora sí que nos podemos boxear entonces. Vamos a cazar gallinas antes del 200 boxeados. Mira, casi. Y full HP. No, voy a dejar de hacer el tonto porque aunque sea rey de defensa me pueden one-shotear, ¿eh? Pero literalmente. Azilon está vacío en tu server. Qué suerte tienes. Yo no lo pillo vacío casi nunca. Flimsys he tardado desde ayer por la mañana intentando coger Flimsys. Hoy me lo ha dejado uno porque creo que ve el stream. Porque había uno de la dominando ahí y le he preguntado y me ha dicho, para ti. Pero acababa de echar a otro hacía menos de media hora, así que no sé si es que ha acabado su task o si es que ha dicho, ah, este es... Porque ha dicho, hola TikTok. He dicho, mira, este me ve. A lo mejor por eso me he quedado el respawn un rato. Claro, Flimsy aquí también está full, pero es que Acelon está igual que Flimsy. Igual. Lo que está vacío es o encuentras un sitio en Norks normalmente. Como hay tres, normalmente encuentras alguno de los tres vacío. Vamos a intentar no liarla como antes, ¿va? Uy. Igualmente se mueren antes de salir. In Abdendrel, just go north. But there are dryads everywhere this month. Dryads are everywhere this month. Or you mean raid? Ah, raid. I don't know what raids are in up. I have no idea actually. Are there raids in up? I have no idea actually. Sí, en Acelon te puedes quedar. Aún no lo he probado, después del rebalance, pero si puedes coger walls y todo, no se te acaba el respawn. Quizás se te hace una vuelta muy incómoda, pero no se te acaba. Dragones, Azilon y Norks y Flimsys, para mí son los tres sitios. Porque Flimsys, si puedes coger Porkhop, tampoco se te acaba nunca. Si puedes coger Porkhop y Venor, ¿sabes? Los dos. Con -3 supongo que sí, que mucho más de 12 no harás.
de máximo, quiero decir, ¿eh? Como para decir, buah, me quedo aquí hasta que sea 1500. Bueno, y luego la cripta también. Lo que pasa es que aquí la cripta está cerrada. La cripta, Ingol -3, pero eso más tarde. Y Feru. Pero Feru solo llega hasta 10 o así, ¿no? Es increíble, ¿eh? Esto de hacer cerca de 3 antes de level 200 me parece una locura. Aunque digas, va, es que no has llegado a 3. Bueno, sí que he llegado, ¿eh? No los mantengo. Yo creo que me falta respawn en algunos pools a veces. O están lureados para el fondo y no los voy a buscar, ¿sabes? También me ha cambiado el prey a defensa, pero yo creo que da igual, ¿no? Que lo queremos rolear, la verdad. Vamos a rolearlo. No, 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 aún no vayas a Ingol, pero quiero decir, sitios de RP de me quedo aquí hasta siempre, ¿sabes? No se me acaba el sitio, están todos esos. Claro, a nuestro nivel, pues eso, dragones, Azilon y Norks, ya está. Bueno, y Flimsys también. Pero que te puedes quedar ahí mucho tiempo. No es, voy a ir ahora, pero en 100 levels tengo que cambiar de sitio. No, en 100 levels aún te sirve. Sí, de sobras. Te lo comes. North Castle. Te lo comes como si nada. Y desde antes, al 700 también. Yo iba antes ya, pero es que ahora con el Rivalence es mucho más bestia aún. No. ¿Qué Isabi quieres decir? La gema ya no hace nada, ¿eh? La gema de Amres con los buffs, si ya tienes los dos upgrades, ya no hace nada. ¿Pero qué? ¿Por qué dices lo de Isabi? Ah, Goanas. Goanas es raro, ¿no? No sé, a lo mejor, ¿eh? Pero Goanas es muy raro cazar, no sé. Se mueren muy rápido. Parece que hay muchas, pero cuando se mueren te quedas sin nada, ¿sabes lo que quiero decir? A lo mejor sí, a ver, los EDs cazan bien ahí, ¿no? Pues a lo mejor los RPs también podemos, no lo sé. Es verdad que Goanas estuvo roto al principio, sí. Iba todo el mundo desde el 300 hasta siempre, ¿no? Bueno, todavía se va a un rango de nivel muy alto, ¿eh? A Goanas. Plan, yo no iría al 300, pero al 400 en Team sí, ¿no? Y... Bueno, de hecho en Team a lo mejor al 300 también, pero muy poquito a poco, no cazando como se caza.
más tarde. Y al 800 aún es una pasada. Lo que pasa es que ahora tenemos Norks que se lo come todo y el resto no parece tanto. Es una pasada esto, ¿eh? 15 minutos para el tercer level llevas. Va como un laca, claro. Otra vez. Está saltando el chat. Podría probar catas, si estuviera Dark Torturers. Lo que pasa es que están los... ¿Cómo se llaman? Los minos. Claro, es que las borras. El problema es ese. Pero es que para mí eso es algo malo. Yo probé Surface y hacía 6 o 7, pero porque desaparecían las boxes. A lo mejor aprendiendo bien la vuelta y sabiendo de dónde lurear y cuándo empezar a correr antes de que se mueran y tal, a lo mejor sí. Pero yo lo probé una vez y dije, "Pf, se mueren demasiado rápido. Solo hacía 6 o 7. No, no, quería decir en este 200 catas. No en el main, en el main no. En el main me como catas, ya lo sé. Quería decir 200, level 200 a catas. De hecho, ayer hicimos Lower Russia, ¿no? Estuvo divertido. Sí, son muy parecidos en general. Es el mismo tamaño, mismo todo. Y el daño también se parece mucho. Por los skills, ¿eh? El power del físico es mucho más bajo, pero como el distance es mucho más alto que el magic level, pues el daño final se parece mucho. Es una locura la comodidad con la que estoy cazando aquí. Antes del level 200, yo no cazaba así de cómodo aquí ni al 400, te lo digo. Hace, claro, hace años también, ¿eh? Pero cuando mi main era 400, tenía más miedo aquí que ahora. Ese más 4 ha hecho pupa igual.
¿No los has probado? Está bien, pero no es un buen respawn. Pero para hacer bestiary está bien. Yo he cazado bastante ahí. No sé si ya tengo todos los bestiaries. Pero sí, alguna vez he hecho tasks ahí. Está bien, ¿eh? Puedes cazar tranquilo ahí. El tema es que no es muy buen resultado. Yo mira, donde tenía puesta la runa en las hotkeys, tengo puesto un multi-action con los dos barrash. Porque así cuando quiera usar una runa, ¿sabes? Tiro uno. Aunque esté en físico y tiro el de Holy, o esté en Holy y tiro el de físico, si acabo de tirar el otro, por lo menos le doy al bicho, que con el Masan, por ejemplo, de esa llena de ahí lejos no le voy a dar, ¿sabes? Prefiero tirar el de físico. Ya está, me he aburrido, ¿eh? Me quiero ir ya. Acabamos esta vuelta y salimos. Pero me ha durado la capa ahora. Si no cojo toda la basura, la cap dura. Lo que tiene, ¿no? No. It depends on the spawn, Robs. I prefer sharpshooter actually. But at flimsies, for example, they are strong to physical, so you want to use defiance. At energy lead, they are strong to sun, so you want to use physical. You know what I mean? Here they are weak to holy, right? That's why I'm using defiance on this chart. But they are very similar, both defiance and sharpshooter, and the barrages are also really similar. And you choose them based on the respawn or based on how you feel more comfortable. I prefer Utito, so I will go Utito most of the times unless the mob is strong to physical or weak to holy. Some people prefer Defiance, so some people will use Defiance more often. This morning I did 2 tests on Defiance and 1 on Sharpshooter on Nork Castle. And from the first lap, you could see I was doing way more damage on Sharpshooter. I was overkilling from the first lap. On Defiance, I wasn't. Sometimes I saw a bubble or two. But on Sharpshooter, on the first lap, I already saw multiple bubbles appearing. But that was on Norks. And Norks is a weird place because some are strong to physical, some are strong to holy. In that spawn, yeah, I think so in this spawn because they are weak to holy. Because of this. 25%. Ya está, ya está. Ya he salido. Miramos lo de la skill wheel. Estaba aburrido ya del respawn. Oh, tenía esto. Bueno, ya lo cogeré. Lo cojo para mañana, no pasa nada. Estaba aburrido ya. Ha sido una hora, ¿eh? En una hora hemos hecho casi 4 levels. 1 hour, almost 4 levels. It's crazy. Ah, no, they are weak to holy and ice. That's why it's a paladin place. Okay, we're gonna switch to outside Tibia, right? So let's. Where is my OBS? Here. Internet. Okay.
Ah, la proficiencia, creo que el porcentaje sale más a cuenta que el ataque si estás en Holy. Si es esa la duda. Creo que sí. Yo ni la he mirado, la proficiencia no me la he tocado. Pero sí, sí. Ahí ya me veis, ¿no? Mira, yo aquí estaba comparando antes. Lo que pasa es que luego hemos comparado más cosas. Lo hemos comparado el 10% este también, ¿vale? Pero yo estaba comparando aquí el Beam Mastery, ¿ves? ¿Y qué pasa? Que yo tengo Divine Grenade Base Damage. Yo tengo, mira, es decir, el Beam Mastery está bien, ¿vale? De por sí. Pero yo tengo 13,5% de caldera. Espera. Claro, aquí no hay no hay ninguna estancia. Y aquí estamos en la estancia de Utito, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en dragones, pues mira, en dragones parece que sale más a cuenta el Ballistic Mastery. En dragones. En Sharpshooter. Ah, no, espera, que he puesto Divine Grenade. No, no, Divine Caldera, señor. Divine Caldera Base Damage. 13,5. Igualmente, bueno, son casi iguales. ¿Lo ves? Claro, 10% si es a Holy Spells, ¿no? O es a todos los spells. Ahora lo miramos. Igualmente, si quieres, dime los datos de tu char y los ponemos. Pero mira, el Ballistic Mastery contra el Masan es muy parecido. Vamos a hacer una cosa. Vamos a poner 0 para ver que esté todo igual, ¿sabes? Que no la estemos liando. Vale, no está todo igual. ¿Qué está diferente? Yo lo veo todo igual, ¿eh? Ah, esto está diferente, vale. Ah, no, pero porque pierdes, bueno, ganas o pierdes damage and healing en la will también, entonces eso también lo tienes que tener en cuenta. Vale, 875. ¿A cuánto se te ponen los skills con el set entero, la food y todo? ¿Estás usando las dos foods? Deberías usar food de Magic Level cuando empiezas con una poti de sharp, bueno, de distancia. Y cuando se acaba la poti te tiras la food de distancia también. Te da 2 más de distancia que la poti. No, vale, pero eso es en Utito. Sin el Utito. Pero 215 son 6 menos. Sin el Utito serán 154 o así. Lo podemos ver en reino. Vale. 152, vale. 152. ¿Tienes algún tier? Vale. Tú usas el bleeder, ¿no? Pero bueno, da un poco igual. Vale, ¿y qué quieres comparar? Vas en Sharpshooter, entiendo, ¿no? Entonces vas en Sharpshooter y usas el spell de físico. O vas en Defiance y usas el de Holy. Me has dicho que ibas en Defiance, vale. Entonces vas en Defiance y usas el de Holy. Entonces estos serán
15, ¿no? 15 Magic Level. 15, 15. Y esto es 0 y 0. Siguen iguales, ¿verdad? Sí. Vale, entonces esto es solo la estancia. Vas en Defiance, entonces si vas en Defiance deberías usar el Divine Barrage, no el físico. Esto sería 6, 4. Vale, y quieres cazar en Azilon. En Azilon están sin charms, ¿no? ¿Me has dicho? Uno, dos y tres. De estos hay algo más, pero son bastante parecidos. Entonces da igual, los voy a dejar igual, ¿vale? Entonces, mira, lo que decías ahora, ¿vale? 2 de ataque contra ataque. Mira, ataque. 2 de ataque contra que es 10% de tu distance, ¿no? As extra damage for spells, ¿verdad? Te da más el 10% ahora. Antes no, ¿eh? Ahora sí. Pero es muy poquita la diferencia, por eso te digo. Esto es para los que nos metemos a ver números porque nos gusta. Pero si no te gusta, te pones lo que a ti te sienta bien y te funciona, porque la diferencia es pequeña. A ver, pequeña, estos son 2 tiers, ¿eh? Pero es pequeña. Entonces, primera duda aclarada. ¿Cuál era la otra? ¿El Ballistic Mastery contra qué? Y ahí sí que hay que entrar un poco más en la build, porque te cambiará el damage en healing, te cambiará el distance, ¿no? ¿Por qué? No, no tiene que ser una pérdida. Si también te da Holy Pierce. Entonces, hemos quedado que te quedas con el 10%, ¿vale? Quito el ataque. Ahora deberían estar iguales, vale. Entonces, ahora quieres ver el Ballistic Mastery. El Ballistic Mastery te da 2% de daño, es un montón. ¿Por qué te da 2? Porque en Azilon no son débiles, no son fuertes al físico ni al Holy. Si fueran fuertes al físico o al Holy, te daría más. Ah, no, pero si has dicho que usas Defiance, ¿por qué vas a usar Utito? Claro, si usas Utito, te cambias al físico. Mira, te lo enseño. Vamos a dejar que te dejas el Ballistic Mastery también, ¿vale? Entonces, ahora tienen que ser iguales otra vez. Ok. Entonces, ahora vamos a cambiar. En vez del Defiance, te vas al Utito, ¿vale? Al Sharpshooter. Y entonces, en lugar de este, bueno, espera, lo dejamos tal cual, ¿vale? Y ya es un poco más de daño, 76%, ¿vale? En Sharpshooter más que en Defiance. Vale, pero es que además ahora, en vez de usar este, vas a usar el de físico y te sube un montón el daño. Muchísimo, ¿lo ves, no? Sí, en todas partes. Estés donde estés, si te pones Utito, cambias el barras. Te lo acabo de demostrar. En Holly te subía un poco el daño el Utito, pero muy poco. Y cuando lo he cambiado al físico, es un 5%. Esto es muchísimo daño. Bueno, muchísimo daño son 500 de daño por turno. Es una barbaridad.
Wonder if it shows. Más dudas. Yo creo que estarías más seguro con Sharpshooter que con Defiance. Porque con este daño, piensa que esos 500, tú licheas 250. ¿Cuánto te curas de más? La cura sí que la tengo que ver en el mío. Vale, RP. ¿Dónde está? RP 875. ¿Cuánto tienes de damage en healing en la will? 15 o así. Voy a poner 15, ¿vale? ¿Dónde está el Exura Grand Sun? Aquí. Vale. 1105. Y en Defiance hemos quedado que eran... Bueno, no, tú tienes 46, ¿verdad? 46. Entonces te curas... ¿Qué? Ah, vale, que le tengo que dar al Enter. Hola, ¿por qué no sales? Vale, 1069 te curas. Y con 61, vale, te curas. Pues mira, te curas de más lo que ganas. Pues yo creo que igualmente, aunque te cures un poco más con este de lo que ganas de Lich con el otro estarías más seguro porque el pool se muere antes. El problema, los RPs no nos morimos porque nos one-shotean o porque no nos curamos un turno. Nos morimos porque pasan 10 turnos que estamos parados, nos va bajando la vida poco a poco hasta que te mueres, ¿me entiendes? Pero si tú borras el pool en 3 turnos, pues te vas, no te vas a morir. No, 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 no usa su tito. Es que ahí es donde no lo entiendes, no es de defensa. Vamos a hacer el ejemplo, ¿vale? Este te lo paso para que lo tengas, ¿vale? Pero ahí es donde estás equivocado. No es de defensa el Defiance. De hecho, no te da más survival, te lo acabo de explicar. Entonces, ahora mismo esto es Utito contra Defiance, Holly contra Físico, ¿vale? Entonces, vamos a quitar todos estos y vamos a poner Bashmus. Bashmu. Vale. Sigue saliéndote a cuenta el Utito, pero sigues con el físico. No le pones el de Holly. Vamos a probar el de Holly, va. Vamos a hacer. Vamos a poner el Utito aquí también. Ya está, mira, esto es el de Holly, ¿ves? El de Holly te da menos daño. Usas el de físico. Cuando vas en Utito, el de físico es mucho mejor que el de Holly. Y cuando vas en el de Holly es mejor que el de físico. Porque mira, en Utito, el de Holly solo pega 600. Vale, espérate, porque depende de la will, ¿no? Claro, no hemos tenido en cuenta que tú en la will le pones el 25%, ¿no? Entiendo. Este lleva el 10 y Divine Barrage. Entiendo que haces tier 2, ¿no? Entonces esto es 25. Pero aún así gana. Es que Nutito gana el de físico. Es muy difícil que Nutito gane el de Holly. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Espérate, no me cuadra. Ah, claro, porque le he puesto el 10% solo en el otro lado. Ah, no.
Entonces, ¿este 10 qué es? Ah, sí, le he puesto el 10% solo en el otro lado. Vale, entonces, el de físico es mejor si lo mejoras. Pero si no lo mejoras, sí que te sale a cuenta. ¿Me entiendes? Claro, correcto. Entonces, lo que estás diciendo no es una barbaridad. Pero ¿qué pasa? Que si te pones el de físico, intentarás mejorarlo. Si no lo mejoras, si no lo mejoras, sí que te sale más a cuenta el de Holly, ¿eh? Pero es muy poquito. Claro, yo ahora he puesto solo el Ballistic, ¿vale? Y he puesto el Ballistic con el 25% del Divine, que es el Divine Tier 2. Y yo estaba poniendo también el Tier 2 del físico, pero seguro que no llegas a las dos cosas. Entonces, si no llegas, el de Holly es mejor. En este caso en concreto, que es un caso muy específico. Pero la diferencia es muy pequeña, ¿lo ves, no? Súper guapo LD, la verdad. Súper cómodo de cazar con el fork y tal. A ver si lo meten ya en el Rubinot. Es una pasada. Ayer hice dúo con un EDRP en dragones. Normalmente hacíamos 9 9 con algo. Y cuando él se ponía praise de ataque, hacíamos 10 de row en dragones. Ayer fuimos sin praise, sin nada, e hicimos 11. Es increíble. La conclusión es que la regla general es, si son débiles al holy o fuertes al físico, tú te vas a poner el spell de holy, pero también te vas a poner la stance de holy, la stance de defiance. De hecho, espera, vamos a hacer la prueba. Esto es con el de holy, ¿no? Aquí le vamos a cambiar a defiance a ver qué pasa. Porque este caso es súper concreto, ¿eh? Mira, te sube. ¿Lo ves? Es decir, si usas el spell de Holly, en Basmus vas a usar el spell de Holly, pues te pones la stance de Defiance, no vas en Utito. Porque la stance de Defiance te da más daño que la de Utito, si son débiles al Holly. ¿Lo estás viendo? Es decir, esto es Basmus, ¿vale? A la izquierda tienes estancia de Defiance, que te dan los 15 de Magic Level. Y a la derecha tienes la de Lutito. Y a la izquierda tienes el Divine Barrage al 2, aquí da igual porque no lo estás usando, y usas el Divine Barrage, y a la derecha usas el físico. ¿Qué pasa? Que si al físico también lo subes a tier 2, que sería lo justo, ¿vale? Pero está más lejos en la will, es verdad que necesitas más puntos. Pero lo justo sería subirlo. Ya no hay diferencia, ¿lo ves? Y eso que son débiles al Holy. Pero como no puedes subir el físico al 2 y vas a usar el de Holy, te sale más a cuenta ir en Defiance que en Utito. Nosotros tenemos la idea de, si voy sobrado, me pongo Utito que haré más daño. Pero si son débiles al Holy o fuertes al físico, no tenemos que pensar eso. Tenemos que pensar, son débiles al Holy. Pues me pongo el spell de Holy y me pongo Defiance, que me da más daño que el Utito, aunque parezca una locura. Es verdad que el Arrow me va a pegar mucho menos. El Arrow me pega 130 menos casi. Pero el Caldera y el Barrage me pegan 100 más cada uno. Entonces ya son 200, ¿me entiendes? Y sale a cuenta. Y si usas granada, pues ya más bestia todavía. De hecho, yo creo que tengo puesta la granada, ¿no? Sí, yo tengo puesta la granada, ¿eh? Tú no usas granada. Claro, si estás en Ballistic Mastery no usas granada, ¿eh? Esto es mentira. A ver ahora. Es menos la diferencia, pero sigue habiendo diferencia. No debes tener el físico nivel 2. Si lo tienes será mejor, pero tienes que usar el spell de físico. Claro, piensa que esto es en Bashmus. En Bashmus son débiles al Holy, por eso te sale a cuenta el Defiance.
Pero en Infernier que hemos visto lo contrario. En Azilon ibas con el spell de físico sin mejorar y con el... Lo ponemos, volvemos a poner Inferniers, ¿vale? Para confirmar que no hemos roto nada. Espérate, paso este también primero. Y volvemos a poner Inferniers. Te da mucho más el físico, ¿lo ves? Y está sin mejorar. Aquí ya no tengo el 10% de crítico. Está a cero. Sin mejorar el de físico, te sigue dando mucho más el de físico. Pero es lo que yo digo, a mí también me gusta mucho más la de Utito. El problema es cuando el bicho... Flimsys, pues Flimsys son fuertes al físico, pues evidentemente me pongo la otra. Bashmus, como tú bien has dicho, son débiles al Holy, pues te pones la otra. No te da mucho más daño, la otra, pero te da más daño. Y con granada te da más daño aún. ¿Me sigues? La lógica es esa, la lógica es, quiero usar Holy porque me gusta el Holy, no. Quiero usar Holy porque son débiles al Holy o fuertes al físico, sí. Pues entonces uso Defiance con el de Holy y le subo el de Holy al nivel 2. Si no lo subes, a veces te va a salir más a cuenta autito, ¿eh? Ahí depende mucho, ahí ya depende del respawn. En Flimsys nunca te va a salir más a cuenta autito, porque son 50%. Pero sitios que sea 10, incluso 20%, quizá te sale más a cuenta el autito si no puedes mejorar el Holy. ¿Vale? No son, son neutrales a todo o incluso débiles al físico y fuertes al Holy. Pues me voy a autito con el spell de físico. Esa es la lógica. Y la granada, si la puedes usar, también añade daño. No es, aquí no tienes el tier 2 de barras de físico. Te puedes quedar siempre en Ballistic Mastery. Quizá no es la mejor will que puedas tener, pero es una will que funciona tanto en Holy como en físico. Aquí estamos haciendo Ballistic Mastery en todos los lados. Es el 4% de Holy y de físico. ¿Te cuadra? En físico no lo veo claro, ¿eh? Tengo... Claro, es que yo tengo la gema. Entonces, yo uso mi will solo por la gema. Pero mira, tengo los dos clips. Twitch. Vamos a hacer por aquí, que si no me vamos a ver doble. Esta es difícil de pillar, creo. En la de físico tengo esta. Em, no sé si es la mejor, ¿eh? Pero como tengo esta gema, pues ya me quedo con esto. Y luego aquí no me llega para nada interesante, pues me voy a la granada y ya está. Y en realidad la de Holly es muy parecida, pero en vez de irme a la granada, cojo esto y esto. Lo que no me gusta de la de Holly es que no tengo el doble Amres.
Eso no me gusta nada. En sitios que hay cosas de lejos, en Flimsys me da igual. Igualmente, todas estas cosas, aunque en teoría sean así, tú pruébalas. Pero a lo mejor a ti, con tu estilo de cazar, te va mejor otra cosa. A lo mejor tú pegas muchos bichos con la flecha y pocos con el barrage o algo así. A ver, yo tengo esta porque tengo la gema. Esto me da mucho daño. De hecho, a ver, ¿esto qué me da? El 13% de más san y la granada. Oh, Nem, you were streaming. Nice. You're back. Snooze. I'm about to leave, actually. It's pretty late. But thank you very much for the raid. Danky Bell. Hola. Hola. Hola, Nem. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras esta noche? That's why I raid you first. Interesting. Very interesting. Why? It's the same with Ruben. Why does people always get ads here when they raid me? Always. Ruben has the same issue. I hate it. Interesting things. He's yapping. Yapping Yapunax? You've never got an ad here yet? You were the first. Literally the first stop. Didn't listen. Muy bien, muchas gracias. Buenas noches. Pero entiendes la idea, ¿no? Al final es un poco esa. Te puedes quedar en Ballistic Mastery para siempre y quizá cambiar, ¿no? Lo que sí que puedes cambiar es para qué vas a mejorar esto cuando te vas a físico. Cuando te vas a físico, en vez de estas dos, pones otra cosa, no sé, una gema o te vas a la granada o algo, ¿me entiendes? Que es lo que yo cambio en mis dos wells. I've been also yapping a lot. I got to 3 in the 200 at Hyenas, but it was going down. And what? Craig is streaming? Craig is streaming? But yeah, it's football, right? It's not Tibia. Yeah. Okay. What do I have here? $21 raw. That's crazy. Completely nuts. We did 10 everywhere today. So okay, let's see who else is streaming so we can read them. We're watching Craig watch the game. It's crazy, right? Medius is streaming. That's very interesting, actually. Let's go with Unlegit. We never go with him. Well, we went once this month, but he rates us often. Yeah, he only speaks Spanish. That's why I didn't rate him right now. Okay, thank you very much, guys. You're all fucking amazing. You're the best. Best raiders from NEM. Have a great night. See you tomorrow. Thank you very much for being there.
I'm so fucking excited first. I'm still hyped about the rebalance. It's crazy. And it has been already 2 days. And I'm still hyped. Have a great night, guys. I love you. Vale, a ver. Uno fuera. TikTok. Vamos a ver Kick. Vale, para ver Kick tengo que irme por aquí. Kick. Kick. Nada, vale, pues cerramos Kick también. Pip, 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 pip. Good night, good night. Thank you very much for being there. See you tomorrow. Hasta mañana.